You jump there, I go there, I kill him. You just have to go. You jump there, Holy fuck, bro! you jump there, I go there. One enemy I remaining. kill him. It's really not that hard. Just do the easy basics. Play your agent well and don't be a toxic baby. Although the flash wasn't correct. But you decided to list all of the worst agent for playing. And then you have the biggest idea. You jump there, I go there, I kill him. You just have to go. You jump there, I go there, I kill him. One enemy remaining. You jump there, I go there, I kill him. What just happened? What just happened? What just happened? Thank you! Every day. Can you arrow side, please? Can you arrow side, please? I will. We hear this song, it's a sign. Okay, clear. Look at Dick. With a knife. Oh, I got shit on. We know this tech, it's gun drop time. One enemy You jump remaining. there, I go there, I kill him. You just have to go. You jump there, I go there, I kill him. Don't see him in spawn. And I'm flashing. One enemy remaining. Spike down A. I'm going in! Fuck me. I see something sick? Take a look at this shit. I go there, I kill him. Fortnite, baby! Valorant can be the easiest game of them all. If you would just listen to all of the calls, but instead you have to be a star. One enemy remaining. One enemy remaining. You jump there, I go there, I kill him. You just have to go. You jump there, Holy fuck, bro! you jump there, I go there, One enemy I remaining. kill him. It's really not that hard. Just do the easy basics. Play your agent well and don't be a toxic baby. Although the flash wasn't correct. But you decided to list all of the worst agent for playing. And then you have the biggest idea. You jump there, I go there, I kill him. You just have to go. You jump there, I go there, I kill him. One enemy You remaining. jump there, I go there, I kill him. What just happened? What just happened? What just happened? Thank you! Every day. Can you arrow side, please? Can you arrow side, please? I will. We hear this song, it's a sign. Okay, clear. Look at Dick. With a knife. Oh, I got shit on. We know this tech, it's gun drop time. Yo, good morning, guys. I am late. Hi, late. I am dad. Good morning, guys. Wait one moment. I'm trying to turn on the... Here we go. Got it. Got it. This is the tournament.
One moment. 스프링 선수는 남아 있기 때문에 저 개인적으로도 Why does what the fuck? 되게 기대되는 상황이긴 No, I want full screen. What the fuck is this? 만나는 것 치고는 너무나 큰 강적을 만나게 되긴 했습니다. DRX가 Why is there a chat on the what the blank space? What the fuck? 얼마나 우리가 보여줄 수 있는가 좀 바위 좀 쳐보자 이런 생각이 What? 들지 않을까라는 생각이 들고요. 확실히 좀 멤버 변화의 이유를 Hello? 해서도 DRX의 경기가 워낙 I don't want this box on the right. What the fuck is this? 레드포스를 압도하다 보니까요. 사실상 이제 점수 차이만 놓고 What? 봤을 때는 좀 원사이드했나라는 생각이 들 만큼 그러니까 경기를 안 보신 분이라면 그런 생각이 들 만한 점수 차이로 승부를 마무리를 지었고요. 저 자리에서 애초에 앉아서 대기를 하고 있다는 거는 우리의 이 Okay. 이유를 The one upper is just fucked. I'm gonna close this one. 실제로 공세가 꽤 막강하긴 했습니다. 두 번의 저력을 내줬음에도 불구하고 전략적인 승리 그리고 난전에서의 승리까지 가져오면서 Oh, good morning, everyone. Hello, T-Time Gaming. Hello, Kakarot. 자 이제 이어지는 상대는 울부즈 How you guys doing? 스포츠입니다. 말씀해주신 대로 대대적인 개편이 있었고요. 얼마나 달라진 모습을 보여줄 수 있을지가 이번 무대에서 가장 moment. 중요한 관건이라 볼 수 있겠습니다. Guys, I had a very good reason to be late. You know, I had a very good reason to be late. 좀 환호와 박수로 많이 인사를 해주시면 좋을 것 같고 그렇습니다. 또 시우페피 선수가 이렇게 직관오신 팬분들이 볼만나게 하는 I 퍼포먼스들이 just 너무나도 was asleep for too long. 잘 보여주는 선수다 보니까 전 개인적으로 이 무대에서 보게 된 게 되게 기분이 좋습니다. 네. 그 Oh shit. Rose, thank you so much for the 8 months. Welcome back, Rose. Hope you have a fantastic day. Thank you so much for the continuous support, and hope you have a lovely weekend. 그 거의 창시했다시피 하는 그 첫 번째 매 주자였는데 네. 상대에게 박수를 쳐줄 줄 아는 선수이기 때문에 또 리스펙트 받는 거거든요. 그렇습니다. 자, So I'm playing against Wolves. The first match against Nonshin was a 13-8. By the way, Hyunmin is not playing in this tournament because he's on vacation. He's on vacation. 기대를 가장 많이 하고 있는 팀이기도 합니다. 네, 또 팬분들이 직관해 주신 분들이 많이 박수 쳐주시면서 I'm gonna do this scene. 세 번째 매치 Here we DRX를 go. 상대하는 울부즈 e스포츠입니다. Hello, Bipolar. Hello, Fat Cat. Oh. 어쨌든 팀의 리더로서 좋은 모습 보여주고 있고 요새 T-Time Gaming, did you sleep well? 이렇게 들어와 있는데 새롭게 수혈된 선수를 말씀드리면 요세미티, 조아, 사토시 이렇게 세 명의 선수가 새롭게 수혈이 된 선수고요. 그렇죠. 요세미티 같은 경우는 퍼플러스 피닉스에서 활약을 했던 선수다. Not been to sleep yet? Bruh. 보신 분들이라면 국제 무대에서의 퍼플러스 피닉스 그리고 요세미티 선수의 활약 같은 거를 많이 보셨고 아시리라고 생각이 됩니다. 그렇습니다. 오늘 경기를 준비하고 있는 라인업 중에 가장 많은 변화를 꾀한 채로 나온 팀이 울부즈 e스포츠입니다. 그렇죠. 자 그러다 보니까 울부즈 e스포츠는 이 DRX를 상대로 얼마나 Maybe 많은 퍼포먼스를 보여줄 my 수 brother. 있을지 뭐 경기 승패가 중요한 게 아니라 말씀하신 대로 어떤 과정을 Maybe I can lull you to sleep. 중요한 경기가 됐습니다. Maybe. 팀의 과반수가 Huh? 바뀌기는 Can I help you with that? 화면에 보이시는 페이드 감독님이나 DRX is playing against Wolves Esports. 핵심 인물들은 동일하기 때문에 그렇습니다. 거기에 이제 좋은 자원들이 들어와. Yes, DRX already played against Nonshin. It was a 13-8. 자, 울부즈 e스포츠가 이번 시즌에 그렇게 좀 주목할 만한 성적을 내지 못했습니다. 스테이지 I was going to. Then daughter was awake and so watched Hamilton music overhead and go into the bed and remember about your stream, so got up again. Bruh. 말씀드릴 만한 기록은 없긴 합니다. 맞습니다. 어쨌든 If you can, maybe just lay down and watch it on the phone or something and just 기대하지 않았던 pass out, you know? I'll be happy to help. 일으킬 때 딱 그때 그 순간 말고는 사실 이렇다 할 뭐 지역 리그에서도 그렇고 성적이 없는 상황이다 보니까. But who I'm talking to, like, I drove yesterday 그런 생각이 들고요. because I had to drive my daughters to my parents-in-law. So I was driving back and forth yesterday. I went back home at like, I don't know, 2 a.m. or something like that, you know? So I went home, it was 2 a.m. I put my head to bed, I put my head on the pillow, and I kid you not, I was staring at a wall for like 22 minutes. And I was like, fuck me, I need to wake up in 4.5 hours. Can you just can you go to sleep? 부담스러운 상대이긴 합니다만 자, 이런 You 무대에서 know? 만나기에는
너무나 또 반대로 의미를 해석했을 때는 좋은 상대처럼 보이기도 해요. 아 그렇죠. 월드 이게 클래스의 팀이잖아요. 네, 뭐가 이게 많이 걸려 있는 상황에서 만나면은 서로 Oh, by the way. 수 있고 뭔가 부담스러운 입장이 있을 Guys, 수 있겠지만 yesterday, 여기서 진짜 모든 걸 내려놓고 부담 없이 부딪혀 봤을 때 yesterday I released a new video on Patreon that is just half an hour of me rambling about Valorant, by the way. 첫 경기를 DRX를 상대한다. 이렇게 되면 말씀하신 대로 너무나 부담될 만한 Not sure if you guys watched it. I recorded it while driving yesterday. 네, 좀 다르게 해석할 수 있는 무대에서 양 팀이 맞닥뜨리고 And I have to say, 네. because you know, driving in a car is loud, I have to say that I'm kind of impressed with the AirPods 3 mic quality. 위해서 조금 더 그 최종 점검에 욕심을 내는 듯한 느낌이고요. 아 이게 그 저희 The pressure you feel at 2 a.m. knowing you gotta wake up at 6 is real. Right? It's what Tea Time Gaming also said. Your body does have a bad habit of messing you about when you need to sleep, then won't get up when you need to be awake. And I had my alarm put on. I don't know, like it's either I just didn't hear the alarm at all, or I just turned it off and I didn't realize that I did it. You know? 좀 금방 해결될 만한 사안처럼 보이긴 합니다. 네. 그래서 뭐 접속하는 과정에 있어서 약간 문제가 있어가지고 재접속하고 요원픽까지 지금 완료를 지은 상태라고 보이고 네. 이제 구매 단계에서 한번 움직여보고 바로 시작을 하겠죠. 그렇죠. The best way I could compare, the best way I could compare when your body doesn't want to get to sleep when it's 2 a.m. and you have to wake up at 6 is like when you have to get out of home because you have to get, like, I don't know, you have to go to the office or you have to go to school or you have to go somewhere, you have to be somewhere, and you realize you have to print out something first. 전혀 알 수 없는, 그러니까 약간 거의 친목팀 느낌의 팀도 있었고 이렇다 보니까 The printers sense your fear. So when you're in a hurry, the printer will just not fucking work. That's how the body reacts when it has to be awake in 4 hours. I had that on Thursday when I was printing missing documents for a meeting. Bro. Oh, bind. Nice. Big fan. You know what's like one of the worst experiences I had? Around, when was it? I would say around 5 years ago. Around 5 years ago. I bought a printer. And the main reason I wanted to buy a printer, I mean, not the main reason, but the main aspect of that printer, I wanted it to work wirelessly with my phone and my iPad or whatever else in the internet, right? So on the local network. I kid you not, I sacrificed like 2 or 3 hours to make sure it works. And once I set it up to work, I am not fucking touching it. It's powered on for the past 5 years. It just never gets unplugged. I never wanted to fucking be unplugged. It needs to fucking work. It's just there. It exists. It exists, and if it's ever gonna get unplugged or something, and I have to fucking set it up again because for sure it will fucking fail the entire setup if it gets unplugged, I'm fucked. I don't even remember how I did it. My car senses my fear in that case. That's when I decided not to work. Yeah, cars, printers. What else is a good example? Car, printers, and dirty dishes when you need to cook a meal right now. Right? Wolves player Veto, by the way. Flicker new player. Flicker is not a new player. He already played in DRX. Hyunmin is on vacation. That's why he's not playing. And Veto, sorry guys, you don't see it. Veto was behind my camera. He was hiding. He was hiding behind my back. Is it best of 3? No, it's best of 1. Boom boom bada boom 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 boom. 오늘의 세 번째 맞대결입니다. DRX 대 울부즈 e스포츠의 대결 맵은 바인드고요. 자,
개인적으로 상당히 기대가 되는. So what do we have here? 여러 번 강조의 말씀을 드렸는데. 그쵸. Let's see how that Veto is gonna be playing it. But the video quality is fucking awful. Is it 2K? No. Oh, much better. Holy shit. 얘기가 프로들 사이에서도 뭐 없는 건 아니라서 어떤 활용을 보여줄지도 기대가. Now we orb farming over here. 자, 일단 욕탕 쪽에서의 Remember? Wait, do they play on the new patch? Has to be now, but because Veto is here? 않고 있는 모습입니다. Was Veto and the Euro changed in the same patch? No, it wasn't. No. 11.08 was later. I'm not sure if this is 11.08. How can we know if it's 11.08? 보고 참고하시면 좋을 것 Wait. 같습니다. 자, 플래커가 체크만 Bro, those smokes from wolves. What the fuck? 전진이 되고 있는 상태라서 몰입돼 있습니다. Oh, that's a nice stun by them. Not gonna lie. 때문에 플리커가 버티기에는 좀 좋은 교전 형태는 아니었고요. 예. So many sheriffs. 자, 이 램프를 쥐고 있는 DRX의 인원들이 요세미티를 얼마나 빨리 정리하느냐. 아, 빠르게 정리됐는데요. 풀백이 정리하면서 일단 뛰쳐 나왔습니다. 그리고 해본 쪽에 맞습니다. 조금까지 돌리지 않고 있는 모습이에요. Bro, just fucking shot everyone in the head. No utility. Veto, you useless. We just all shoot you in the head. 욕탕 쪽에서 킬을 내준 것 치고는 뭐 별다른 반전은 없었습니다. 아니 그리고 요세미티가 It's 11.08 from what I could see online. Okay, I believe you. 때문에 그렇게 네. 나쁘지만은 않겠다라고 생각했는데 그냥 모든 교전이 다 졌잖아요 지금. 그러니까요. How do you guys like the new emote? Loader Intense. 사이트 내부 쪽에서의 교전도 반응이 안 됐습니다. 마크가 워낙 빠르게 킬 캐치를 만들어내면서 일방적으로 피스톨 라운드 승리를 가져오고 있는 DRX였습니다. 자, 저는 뭐 물론 울브스 e스포츠가 얼마나 I better see some emotes in chat right now. 이10 발로란트 일정 중에도 조금 요원의 그 포지션의 변화도 있을 수 있지 않을까 그런 생각도 듭니다. 어쨌든 이들도 로스터 완료된 지가 며칠 안 됐거든요. 맞아요. No English feed? Well, I don't know. 스킬 쓰게 만들고 플래시백도 어느 정도 I don't care. Korean is funnier. 그렇습니다. 설명해 주신 대로 물리적인 시간이 DRX에 비해서 조직력이 좀 약할 수밖에 없긴 합니다. 네, 더더군다나 방금 그 한 Blame Liquipedia if it's wrong? Okay. 요격기라는 스킬까지 빠졌다 보니까 투자가 제법 많습니다. Also, I don't think there's even an English one. I didn't even try finding it. 다수 인원들이 욕탕 Last time we watched the 10 Invitational, there was no English feed. And we're just watching Korean one. 빠져나갔고요. 풀팩 대기 중이에요. 아, 이러면 하나 잡아냈고요. 아, 그리고 이어지는 킬까지 만들어낼 수 있겠습니다. Oh wait, I didn't pause that we watch partying. Yes, very balanced weapon. Very balanced. Very good. We love marshals. Right? 견고하네요. What, Chad? Do we love marshals? 도덕이가 없는데요. 네, 아니 화력의 차이는 분명히 있긴 하겠습니다. Do we love marshals? What do you guys think? 입장에서도 그 느끼는 압박감이 다르거든요. 맞아요. 그러니까 화력에서 밀리는 건 밀리는 건데 우리가 가는 데마다 기다리고 있다거나 아니면 맞았을 때 너무 순식간에 간다. 이러면은 좀 남다른 느낌 받을 수 있습니다. 그렇습니다. 피스톨 라운드 패배 이후에 이제 2개 라운드를 내준 채로 바이 라운드에 돌입하고 있습니다. 아직은 DRX를 상대로 뭔가를 보여주지 못하고 있는 모습인데 좀 어려운 싸움이 될 것으로 예상은 했습니다. 자, 지금부터 라운드를 따라갈 필요가 있겠고요. 그리고 DRX의 무기 상황을 봤을 때 Oh shit, my bad. 예측할 수 있는 울브스고요. 확실히 상대방의 전진을 Watching DRX도 잘해주는 거는 저런 연막 Invitational. 상대방의 그런 정찰자 같은 스킬 소모값을 유도하는 거. 아, 요런 거는 DRX 좋은 상황입니다. versus Wolves. 라운드다 보니까 가까운 거리에서 변수를 주기 위한 포지션이었고요. 스파이크는 결국에 돌리는 판단이에요. 그리고 좀 안 풀리는 그림 중에 하나가 방금도 정찰자에 맞아가지고 포화가 그냥 중간에 떨어졌어요. 이렇게 돼가 삐롱 클리어를 못했어요 지금 울브스가. 맞습니다. 별다른 정보가 없는 채로 A 숏으로 향하는 모습인데 네. 이게 그냥 단순히 막히다 보니까 움직이는 것처럼 느껴지긴 하거든요. 램프 쪽에 프링이에요. 자, 이거 냅다 긁어도 되는 타이밍이에요. 왜냐면은 삐롱이 없다라는 거를 지금. What is this 90s mobile feedback on the equipment? It's my open headphones that interacted unfortunately. Oh my god. Interacted with my microphone. It's the drawback of using open headphones and a very close proximity microphone. That's on me. 플래시백이 이미 돌아서 접근하고 있는 형세인데요.
그렇게 여유가 많은 No health display? What do you mean? 여기까지 압박이 되고 있고 스파이크는 I was originally planning it for Monday. Is it possible to get a vote review today after this on Monday? It is. Is it 12 rounds? And what map, tell me? I'm guessing Cypher. I knew you're gonna say fucking Pell. Crazy kills from flashback, but then we didn't see, unfortunately. 교전으로도 이겼고 이건 완승인데요. 이게 정보가 없는 상황에서 B사이트로 Miss the old later warning system for someone in the house getting a text. 그리고 베인이 뭐 롱 오던 말던 나는 일단 윈도우를 쥐고 있겠다. 이런 위치 선정에 대한 판단도 너무 좋았고요. 네. 전반전 일방적인데요. DRX가 I knew you were gonna say fucking Pell, man. Let's see in like 2 hours, okay? 직면하고 있는 울브즈 e스포츠고요. 3대 0이 그렇게 큰 점수 차이. Unless you're going to sleep. No, wait. What time is it for you? Whoa! And a double bind. Oh, bro! What are those shots, man? Doesn't matter what utility you have. If you hit those shots, what the fuck? 1 p.m. Yeah, I forgot this. The difference in time zones are just not that big between us. What is Shufa BB doing? Not much, I guess. 전략적으로 막 여기로 가면 되겠는데 그런 가늠 절대 안 돼요. 네. Yeah, we didn't have good spacing. Well, 21 HP is a range of classic in the fucking knee. 이거는 장막 올리고서는 뭐 B로 흐르거나 뭐 그런. 와, 마포의 마무리까지. DRX가 역시 어려울 것이라고는 예상. I have to check if I can do bingo on green platform. 보니까 더 높아 보이긴 합니다. But at the same time, it would have to be connected. 운영적으로 뭔가 Probably that's not a possibility. 그림이라도 그려놓고 마무리되는 라운드가 한두 개는 나와줘야 풀리기 시작하거든요. 그러니까요. 뭔가 그 공격의 그림을 그려가면서. What I think of these team comps, I don't know what the new team comp metas per map since update. We don't even know, bros, because the biggest update, 11.08 update, changed the entire game. Like, no kidding. I'm not exaggerating. It's not my rage bait or whatever. The entire game got changed over the patch 11.08, you know? And... And we don't know what's the current meta game because pro teams are not playing, and even if they're gonna be playing, they're not gonna be doing it seriously. What I mean by that is this is not a full series tournament. This is like a third-party off-season tournament, which teams just play for the sake of playing, but most teams don't really even take it that seriously. There's no like incentive because no one remembers those tournaments. No one will say, "Oh yeah, but bro, but DRX won the 10 Invitational on the off-season." I was like, no one cares. You know, it's more like for fun and for some prizing for the players. Well, you know, I say that, and then I would say that if you're Team Heretics, you probably want to take this seriously because you had such a terrible season that you kind of have to get some quality matches to like make sure you get accustomed to like land environment and so on. So maybe, but wait, was it like I missed the match because I didn't wake up in time. Heretics lost to Non-Shin? They got noodled? What? 네, 이번에 풀백을 잡아낸 게 굉장히 주요했습니다. 먼저 킬을 만들어내면서 B사이트 쪽에 설치까지 이어지는 승리였습니다. 욕탕 쪽에서의 Is he on loan or is it for like seriously playing with them for the season? 관문충돌 믿고선 저런 전진 플레이를 해주니까 울브스 e스포츠 입장에선 지속적인 어떤 피로감을 느낄 수가 So 있습니다. temporarily? 잡고 빠져나왔습니다. Why? What? 이러면서 중요한 게 Why do you go to this event as Team Heretics to play temporarily, like with a sub? I don't get it. B만 조심하면 이게 계속 성립이 되고 있다는 거거든요. I don't fucking get it, man. Unless you made plans months ago and they get fucked, then I can understand. You had like, if you like said, yeah, we're coming, and then nope, well, one player is gone. It's like okay.
스파이크는 B 사이트 Maybe he's gonna be the sixth man. Yeah, the problem is that no one gives a fuck about the sixth man in this game. 그러다 보니까 You know? 아, 황혼으로 밀어내고 턴저지 겸해서거든요. 이건 얼마나 있는지도 읽기 Like, 위함인데 You're, 자, 하나밖에 찍히지 it's 않았다. impossible to 근데 그 practice with a 와중에 sixth man 울브스 in this game DRX 가 unless 흔들릴 필요가 you 없어요. literally have a one-to-one replacement of the guy who cannot play. 되진 않은 상황이고요. 풀백도 같은 위치에서 Ooh, Veto ult. 기다리고 Ah. 뒤에서 128까지 던져주니까 밸류가 산 거죠. Whoa! 추가킬까지 만들어내고 있는 모습이고요. 스파이크는 어떻게든 안쪽으로 밀어 넣고 있는 모습이긴 한데 Bro, 아직 설치가 되고 있지 Flicker is 않습니다. nuts. 혼자 남아있어요. 그러니까 이게 결과적으로 사이트를 뚫어. I like the right clicks from waylays. Like you don't see them often when they hit different. Like everyone expects the double dash and it's like 여지가 없습니다. 자, 한 발 물러서는 선택이었고요. 자, 이러면 says this while being in DRX. 타임을 한번 눌러야 되지 What? 않나. That I am the sixth man in DRX? Yeah, for sure, buddy. I would love to. Would love to be paid also the VCT salary. Yeah, man. Thanks. 이번 라운드까지를 포함해서 모든 라운드를 통틀어 봤을 They 때 must know about military service for Reens, bro. Bro, you say that. You say that, and I can tell you 아, 이번에 거나요? 자, 일단 욕탕 that is not guaranteed. 말씀하신 대로 이 플리커의 킬이 연달아 계속 나오고 있는 모습이었고 이 사이트 쪽에 Also, 제압이 되고 있지 않나. What do you mean military service? Reens is from Turkey, so what is the obligation for Turkish citizens for the military service? What do they have to like go? So he goes for what? For a month? He fondles the weapon and goes back? 있어서도 그렇고 많은 시험이 있을 텐데 이 작전 타임 통해서 스프링이 뭐 말씀드리겠죠. 아, 코치님 이 돈 좀 아닌 것 같은데요. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있는 거고. 아, 이거 제가 뭔가 택틱을 깎아온 게 아니라면은 비토 혼자 뭘 하기에는 너무 힘듭니다. 그래서 실제로 지금 스프링이 Turkish military 말씀하신 대로 service 색깔을 확실하게 보여주기에는 gay? 교전 자체가 일방적이잖아요. 맞아요. 그리고 비토라는 요원 구성 자체가 뭔가를 수성하는 Swear to God, I never typed this in my browser. 스킬을 활용해서 백업을 Swear to 해줄 God. 수는 있는데 I have not typed this. 메이킹을 혼자 하기에는 너무나도 곤란하고 애매한 상황이거든요. 그러다 보니까 이거에 대한 해석이 분명히 필요해 보입니다. Thank you for the follow, Chiffon J Barker. 보여주는 플레이가 공격진에 나오지 않고 있는 모습이었습니다. Turkish military service is a compulsory for all male citizens between the ages of 20 and 41, with the standard length being 6 months for most, 12 months for some university graduates. A popular shorter option is paid military service, which requires a fee for a 1-month basic training instead of a full service. That's definitely what Koreans did. No? I wonder how much it costs. You pay the government and say, teach me how to... wait. I wonder how much it costs. 재진입을 노려보고 있는 모습인데요. 자, 굴절까지 눌러가면서 욕탕을 깔끔하게 가져가긴 했습니다만 It's gonna be 2029 and this setup, Viper pit on short and one way on showers is still gonna be meta. 한 발짝 빠진 운영입니다. Viper is gonna lose even the DK completely because she's gonna get nerfed again, but she's still gonna be played like this. Can you translate what the casters are saying? Thanks. They say Joe is an idiot. 감사합니다. 자, 이거는 삐롱에서 혼자 수성을 해야 되는 베인을 So I think it's the new patch because we didn't see any utility piece. 너네가 여기를 밀지 말지 판단해란데. 아, 정원 쪽이 더블이에요. 오, 자, 스프링. 그런데 스프링이 뚫어냈습니다. 이 선수가 무력은 분명히 있는 선수거든요. 예. 자, 스프링이 성과를 냈다 보니까 아, 그러면은 숫자 9위를 바탕으로 B를 뚫어보자인 것 같은데. You pay the government to not lose 11 months of your life? Sounds fair. Yeah. Oh, oh, ah, oh. Good shots. 이거는 아, 이마저도 플레이가 Yasmin, what are you doing? Yasmin, what are you doing, bro? Running with your ass open to garden? What? You look like a fucking Euro clone. You seen this? 사운표를 통해서 욕탕 쪽 클리어를 해놓은 것도 해놓은 건데 네. A 어차피 협업 안 되게 독사의 구덩이 올려놨으니까 What's going on? 그냥 너네 다 백업 가서 He just killed Shufad. What is going on with the Viper, bro? What is this? 이 용단이 울브스 e스포츠에게 있어서는 크랙이었죠. 그렇습니다. 이번에 If any one of you will be pissed for bad timing in Valorant, there's no better timing than this. Started my week off from work and my son has a fever. Oh, that's good timing because now you have time to take care of him, bro.
good parent. I salute you. You predicted that your son will be sick, so you take the time off to be with him. Commendable. 아, 지금 들어갈 준비하고 있습니다. 이미 Bro. 위치를 풀백 킬 만들면서 빠져나왔습니다. 아 그리고 저 서폿이 너무 좋아요. Which is, oh my, bro, they're shooting, no? 되는 모습이었고. It's crazy. 경기보다 에임이 확실히 올라왔어요. 그렇습니다. 자, 사이트 안쪽에서 어떻게든 난전을 만들어낸 이후에 킬을 만들어내고 있지만 DRX의 빈틈이 보이지 Tomorrow's 않고 best of three? 있습니다. Probably, 이번엔 만들어지고 I would 있고. say. 드디어 설치를 했는데 뭐 그냥 집이 불타 없어져가지고. Really like the fact that Flashback is using a double bind. 아, 이거 체력도 없습니다. 마코의 마무리. Bro, this is gonna be a 13-1, no? DRX를 좀처럼 꺾지 못하고 있는 울부즈 e스포츠입니다. 야, 울브스 e스포츠 입장에서는 Is Flicker in the main roster with Hyunmin or is in the replacement? He is a sub because Hyunmin is currently on vacation. 진짜 열심히 하고서는 경기에 들어왔는데 You'd lean, I think, much for the follow. 생각보다 너무 세게 맞고 있어요. 맞습니다. 전반전에 포인트를 많이 뺏겨가고 있습니다. 전반전 이러던 꽤 빠르게 전반전이 마무리가 되면서 후반전도 부담이 될 만한 점수 격차로 There's a break between this match and the next one for DRX, no? 우리들이 이제 울브스 e스포츠 경기력에 막 실망할 필요는 없다고 생각되는 게 계속 거듭 말씀드리지만 이들이 로스터 이 5인이 발표된 게 며칠 안 됐어요. 맞아요. 오피셜 발표가 제가 봤을 때 일주일도 안 됐기 때문에 이 부분에 있어서 This is how we jinx it. Shadow Dash was silent the entire time. She just comes in and be like, fuck you. 네, DRX는 챔피언스 3위 팀 아닙니까? 그렇죠. 뭐 여기에서 사실 DRX가 지는 게 오히려 그러면 안 되는 그림. Wide swing into sidestep into get a kill, fuck off. 매치가 될 것 같다라고 말씀을 드렸는데 네. How are you doing, Shadow Dash? 맞습니다. 어떻게 보면 울부즈 입장에선 꽤 중요한 포인트가 될 것 같고요. 그래서 비토픽의 이유라도 한번 보여주면 저는 너무 좋을 것 같고요. 그러니까 이렇게 좀 Nice shot by Shufat BB. 거를 떠나서 내 에임이 일단 붙는다라는 느낌을 주기도 하고 내 스스로 받기도 해야 되거든요. 자, 스프링 이번에 Oh. 킬 만들 수 있었습니다. 자, 그리고 A 쪽에 스파이크 위치하고 있습니다. 찍고요. 그러니까 스프링의 저런 원맨 플레이가 바이퍼로 많이 나왔었는데 아 여기가 이렇게 상쇄되면은 여전히 불안하거든요. What is going on? 게다가 살아 있습니다, 마코. 스프링이 프링을 정리해 줄 수 있을까요? 일단은 조아가 그림 잘 만들었는데 프링이 크랙이에요. 프링이. He showed this. Did you see how he was just like going up and down, up and down, up and down? Not gonna lie, Wolves are just literally just going one by one. 그러니까 But so did we in this round. 그냥 B로 안 붙고 상황을 본 거거든요. 네, 1대1. 자, 체력 상황. So 30 HP to 130 HP. Ultimate reposition. Yova is gonna most likely. Well, he actually goes for the ultimate? I don't know, man. Your opponent should be reading that. I would not be playing for the ultimate. I would just be fighting. And I think he actually does it. 오. 아, 프링 독성 게이지가 풀이니까 뱀잎발까지 깔아놓고서는 양각 해지하고. Yeah, I don't like this. I would just be picking, but I guess time. 근데 DRX는 만약에 패배하더라도 Yeah, we lost. 궤돌격 뺐어. 로 네. 만족할 수 있는 상황일 것 반해체까지 진행이 되고 있는 같고요. 상태고 이 타이밍에 Well played by him. We're out of time. 클러치 플레이 보여주면서 We're out of time because even if the moment he lets go of the spike, it's done. There was not enough time to reposition. 에임 갖다 대는 거를 봤을 때 조아 선수는 좀 나쁘지 않아 보입니다. 아, 그리고 스프링도 꾸준히 비롱 쪽에서 킬을 만들어 주고 있는. So 13-2. 그리고 뭐 사토시 같은 경우는 사실 지금 전략적으로 울브스가 게임이 안 읽히고 있는 상황이다 보니까 네, 내 몸을 내던지다시피 진입을 해서 사토시는 사실 고생을 할 수밖에 없고요. 그렇습니다. 이번에 설치하면서 궤돌격이 만들어졌기 때문에 Oh, there's a gap. 라운드를 볼 수가 있었습니다. Do you think it's on purpose? I think it's on purpose. 여전히 격차는 많이 벌어지고 있는 상황이지만 조금씩 라운드를 챙겨오고 있는 울부즈. I think it's on 이스포츠입니다. purpose. 이거 이번엔 나와 보는데요. 요거 틈 계산된 거거든요. DRX. 그렇죠. Interesting. 이거를 견제를 할 수 있나요? 자, 아직은 보이지 않는 네. 나와요. Oh my god! 연막 거쳐. Oh! Did he tank it? I think he tanked it. No, but it might have been a little bit off because he was moving. 지켜줘서. 자, 이러면은 미드에서 바이퍼가 좀 Is this map one? Well, it's map one and done. It is what it is, Zaldad. 사고 내야지 마음 먹었습니다. 그렇습니다. 빌 롱 This is best of one. 다시 한번 더 스파이크는 B가 막히면 A 숏 쪽으로
같은 공식으로 접근하고 있습니다. 6턴 쪽은 아직은 아 이거는 또 아마 트라이를 하고 있지는 않습니다. 욕심 부리지 말고 추적자 눌러야 돼요. 아 근데 뱀님 발 때문에 턴 놓쳤거든요. Oh, he TP'd? Do we know? 정체되어 있는 순간에 덜미가 잡힐 수도 있습니다. 그래도 I don't think we even realized that he TP'd. 마코가 아직은 건재예요. 네, 그 사이에 스프링이 풀백 도착. 자 연막 30 안에서 seconds left. 한번 안 오. 쏜 게 차라리 나아요. 이거는 그렇죠. 풀백 안 들켰습니다. So, 13 free? 구덩이 올라갑니다. 자 이러면 설치자. 그 사이에 풀백 시간을 계속 끌어주고 있습니다. 자 그럼 베인이 Last player standing. Actually, we're winning this. 스프링을 잡았고요. 자, 베인 다섯 스펙 발. 다운. 남은 시간 10초 남아 있는데 위쪽입니다. 자 와! 그런데 베인! 베인의 클러치 플레이 라운드 뺏기지 않습니다. What the fuck? 야 이번에 What was he thinking? 되는 라운드였거든요. What the fuck was he thinking, bro? Let me quickly go to the Eiffel Tower, look around. 잘 파놨기 때문에 So, 13-2. 이 자리. 야 근데 야. 풀백이 그렇지 않은 시우패 비비를 너무나도 잘 잡아줬고. What the fuck? He was like literally falling down for 2 years. 차분하네요 진짜. 어차피 공중에서 싸봐. Visiting the fucking planet from Interstellar, you know? What the fuck? 아직 끝나지 않았고 DRX가 격차를 계속해서 만들어내고 있습니다. 이번에도 내줬어도 이상할 게 없었던 라운드지만 DRX는 그러지 않았습니다. 야 이거 그냥 저는 Kokaza, thank much for the follow. 그냥 발로란트 유저로서 비토가 진화 궁극기 쓰고서는 차력쇼 한번 보여주면은 싶은데 아 이게 히어로바이 Man, not using Fade is just like, what do you want to play? Legit, not using Fade in pro play in this patch is like legit. Like we don't want to play, I guess. Legit. Like Sky sucks. 프릭! 야 맛있게 쏘네요 진짜. 야 이런 미친 Last 앱을 round before the switch. 아 보여주면서 마무리 짓습니다. 온양온천이 기운이 좋네요. 이거 에임 붙는 거 보니까 땀 빼고 오니까 이런 에임이 나오네요. Too slow. Cheers for the watch party. It's so much more fun than my usual obscure esports viewing, listening to music. 이제 9대2 스코어입니다. The least I can do, T-Time Gaming. But you should be fucking asleep, bro. 아 근데 진짜 I'm gonna put you to the sleep. 가 이거를 Bam. 도대체 어떻게 하면 이길 수 있지라는 생각을 계속 하고 있습니다만 지금 뭐 교전도 안 되고 Veta has the ultimate. Last round. 뭐 미드에 또 올라 지금 A 숏에 또 독사의 구덩이 올라왔거든요. 네. 아 이거 진짜 그리고 뭔가 The fact that we're not using Clove and Viper is kind of crazy. Or would you say Brim is better for ban because of Mori? What? Why would we use Clove? 차원표류로 상대방의 움직임을 DRX가 다 읽고 있기 때문에 Why on earth would we use Clove? 울브스 e스포츠 약간 My opinion, and I voiced this when Corrode was introduced. Brim and Viper should be played on way more maps. Brim and Viper should be played on Ascent. Brim and Viper should be used on Corrode. Brim and Viper should be used on Sunset. That's my opinion. Bro, T-Time Gaming Move did 10 fucking gifted on Voldemort. 시간을 태우는 과정에서 얻는 게 What? 이동은 계속 하고 있긴 하거든요. 돌리는 플레이가 연달아 나오고 있긴 합니다. 풀백이 보내면서요. 킬은 나오지 않았습니다만 빠져나옵니다. 네, 지금도 That's incredibly fucking generous, but that's $47 and 74 cents. 타이밍에 베인이 황혼으로 삐클리어를 해놨어요. 아, 결국에 That's $47 and 40 cents. 풀백이 기다리고 있지만 대응이 좋았습니다. 조가 My 킬을 dear. 만들어내면서 자, 비토의 진화 Sorry, 에임도 math, 나와줘야 early. 됩니다. 더 해줘야 돼요. 4대 3의 구도는 나오고 있는 What about Abyss? In Abyss, on Abyss, I would personally, if I would be coaching a team on Abyss, I would be playing Clove and Viper on that map, 네, 9대3. and I would perma choose to play Clove on B side. It's just an anchor. 개인적으로 봤을 때 DRX가 질 것 같은 느낌을 Just a little 받으시고 gift to say 있는 것 cheers for the bonus stream. 그 정도로 일방적인 전반전은 마무리가 됐습니다. 네, 마지막에 T-Time Gaming. 만드는 모습까지 확인이 됐고요. 네, Right? 근데 아 이게 진짜 졌지만 I'm gonna make a drawing. DRX 운영을 보면은 이것도 운영상으로는 잡아먹은 그림이었거든요. 상대방이 어디로 올지도 DRX가 알고 있었고. 네. 자 이제 후반전에서 그러면 보여줄 필요가 있겠습니다. 말씀하신 대로 수성의 장점을 살릴 수 있는 조합이긴 한데요. 자, 근데 그 수성의 장점, 그러니까
요격기라는 스킬을 쓰게 되면은 그 어떤 스킬도 그냥 다 먹는다고 보시면 되거든요. 실제로 투사체는 100% 먹는다고 보시면 되고, 그러다 보니까 DRX 입장에서 진입해야지, 뭐 기습 써야지, 기만 써야지 할 때마다 모든 게 날아가서 본인들이 의도했던 그림이 무너질 수도 있습니다. 클러치시 람보르기니. 클러치시 뭐 아파트 얘기도 나오고 있고요. 네, 근데 제가 봤을 때 저분은 이제 농심전이었으면 저거 안 쓰셨을 거예요. This should be you now. 이제 클러치 Tea Time Gaming, thank you for the 10 gifted. This is a this should be sleep 네. no sleep tea get. KTX가 This should be 저희가 앞 경기는 막부라고 말씀을 맞습니다. 드렸었고. 근데 이미 Tea Time Sleeping now. 긁었어요. See, this should be you. 그 긁는 퍼포먼스를 하신 시우페 야. 비비. Thank you. 네, 또 워낙 Much appreciated. 팬분들도 많이 좋아하는 선수죠, 시우페 비비. 근데 글씨를 너무 잘 쓰시네요. 네. 아니면은 유학생이실 수도 있는 거죠. 근데 글씨체가 네. 너무 잘 쓰시는데. 그러니까 뭔가 진짜 어른의 글씨 같은. Let her use all his mental strength to come up to that, bro. I'm after 4 hours of sleep. Give me a break. DRX에 먹힐 수 있을지. 자, 후반전 경기 이어드리겠습니다. 하지만 전반전은 DRX가 압도적인 경기력으로 격차를 만든 이후에 정리가 됐습니다. 자, 그래서 진짜 제가 요즘은 10대 2도 방심하시면 안 된다고 말씀을 드리는데 이거 경기 내용 자체가 DRX가 좀 씹어먹는 느낌이었어가지고 1라운드의 승패에 따라서 So, 약간의 추격은 허용할 수 Veto is playing B. 또 이렇게까지 말해가지고 또 제가 좀 Interesting lineup. 네. 정리하자면 묘수를 네. 들고 나왔는데 Complicated lineup though. 묘수에 뭔가 전략적인 초입을 저희가 아직은 확인을 네. 못하다 보니까 저희도 보고 싶어서 드리는 말씀이잖아요. 그쵸. 탕 주인님 오셨어요. shot. Don't you guys find it- 탕에서 주인님이거든요. Guys, don't you find it funny that the smoke that I was talking about, like on B long, for such a long time, that was not used properly, the one that we just saw, right, and that we use in subscriber games for such a long time, is meta game in what? For like the past 2 years. You know what's funny is that 바꿔간 거 같죠? I told you so, right? All those moments I told you so with the Stinger, with the Yoru. I don't even speak about the other I told you so moments. Like, I don't talk about the I told you moment when I said that Viper Orb should be put on the default plant spots. That was before, that was straight up after Icebox was introduced to the game, and I was talking about how to use Viper properly on that map. Not a single pro team was doing it that way, and I said that Viper Orb needs to be on the plant position, you know? Same about the setup with the Viper pit on short and one way on showers. Like those, all of that stuff I was actually coming up with before pro play was actually using it. 자, 풀백이 하나 데려갔고. Bro, what the fuck? 에이스가 나요 풀백. 에이스 밀어줘야죠. 에이스. What the does he have like 32 kills right now or something? 야, 이거는 살짝 밀어준 거 같네요 마지막에. 네. 아니 에방이 출동할 줄 알았는데 그냥 깔끔하게 이기고 가자. 야. 아니 풀백이 이번 매치 샷이 워낙 좋다 보니까 네. 믿고 맡길만 하지 않았습니까? 맞습니다. 아 그리고 더더군다나 이제 셰리프다 보니까 이 월샷까지 돼가지고. Show the scoreboard, please. Show me the kills. 21 and 7. 야, 이번 피스톨 라운드 The two top fraggers from Wolves have less kills combined than him. 아, 풀백 멈추질 않습니다, 네. 오늘. 그러니까 이런 게 단단함을 느끼게 해주는 거거든요. 교전에서 단단한. And of course, now he's abusing the fucking Marshall, man. 먹히는 그림이 나와도 I'll be so 왠지 pissed if 이 I had to play 그림을 against him. 수 있을 것 같은 좀 신뢰를 팬분들에게 주는 거죠. 아, 지금도 많이 불안해 보입니다. 풀백이 있다 보니까요. 사토신 잡혔고요. 반응 속도도 빠르고. Cloud 야, 이번 매치 풀백 눈에 띄면 그대로 킬입니다. 네. 그 정도로 캐치가 좋아요. Hey, combat cube. 탕 먹은 상황에서 프링이 여기까지 파면은 사실 안 들어올 이유가 없고 요세미티 입장에서는 다수의 킬을 내기에는 무기가 너무 짧은 상황이에요. The DRX just buy cheats after not making Toronto. 자, 풀백이 연달아 킬을 만들어내고 있습니다. 베이스라인 쪽. Oh, very uncharacteristic with 네, 너무 무리할 the broken no scope weapon. But doesn't matter. 그리고 마무리까지. Bane just gets 이제 매치까지 한 점 남아 good 있는 shots. DRX입니다. 아 근데 울브스 e스포츠도 아무리 이벤트 매치고 뭐 우리가 준비할 시간이 별로 없었습니다. 뭐 로스터 완성된 지 얼마 안 됐습니다라고 할지언정. By the way, guys, today after the stream, 그래도 이 정도는 좀 I 아니지 않나 go 이런 생각이 들 수 있어요. 게이머로서 to a 뭐 Riftbound 잘할 수 있기 tournament, 때문에. my first local
My first weekly local. 바이라운드입니다. 네. 울부지 e스포츠. 근데 이거를 진짜 역전하려면 울부스가 진짜 황희찬 선수라도 나와서 이길 때까지 볼 트래핑 하겠습니다. 뭐 이런 Which 거 reminds me- 나와줘야 선수들도 좀 파이팅 할 수 있거든요. 자, 스코어는 11대3. 그만큼 절망적이라는 얘기죠. 예, 같은 울부지이긴 한데요. Then I'm gonna have to prep my deck later on. 이번에 차원 표류를 앞세워서 시원하게 템포 싸움으로 가겠습니다. 완급 조절이죠, 이거. Marshall Hellfire has no business being this good as it is. Yep, I agree. And I'm talking about nerfing that shit. we with the Viper op. And I'm talking about nerfing that shit for like 3 years now. 이거 매치 포인트 그냥 But I also talk about the Outlaw, not like 이거 저지라서 이 엘보를 먼저 사고를 I talk about Outlaw. You know, just delete the weapon. 전진도 안 되고 있습니다. Just delete the weapon, man. 근데 저지예요. 저지예요. 하나. 한 발 남았습니다. 플리퍼의 존재 때문에 못 자, 가잖아요. 이거 그리고 두 보세요. 명 프레임까지 추가 킬을 만들면서 매치 포인트에 도달하는 DRX. 아이고. 야, 이게 무결점은 야, 아니지만 12 and 3. I told you 13 free. 매치 포인트를 만들어내는 DRX입니다. 더더군다나 뭔가 울부스 e스포츠가 Are we getting any footage from the Riftbound tournament? 말씀을 드리려면 방금 전 마지막 엘보 교전이나 이럴 때 시우페피비 선수의 에임이 뭐 불을 뿜는다거나 You know 이런 what? 그림이 나와준다면 마치 앞선 경기 농심대 DRX처럼 I'll do you. I will do you a deal, T-Time Gaming. I will record some small videos for the Patreon from the Riftbound tournament, 조금 부딪혔을 때 본인들이 깨지는 그림입니다. but not like like anything like scripted full matches or something. Just small bits and pieces. 이미 매치 포인트고요. DRX는 오늘 경기 Thank you for the follow, Euphoria, by the way, on !Voldemort. 자, 상대방이 I just received my second booster box in the mail. Sweet, bro. 일단 시간 태워서 나쁠 I'm 게 없다. waiting for my package from Riot. who went 2 boxes. 기다리는 운영이 진짜 믿져야 본전이거든요, 이거. Dude was playing volleyball and had a card from when it was called K2. Still has he 그리고 as a term card look cool. 쪼르기가 깔려 있기는 Oh, 한데 what? So 저게 또 적확하게 발동이 될지는 좀 상황을 봐야 될 것 같습니다. 네. you mean had like an old design? DRX가 굉장히 잘하는 플레이고요. 네. 그리고 이제 I'll be doing another pack opening stream probably tomorrow. Feel free to post it on our Discord in the board games and card games channel if you're gonna be doing it. 와, 지금 보시면 미니맵 보시면 Oh, Yova. Oh, they touching peepees, bro. 자, 프리컨 잡았습니다. Lol, what the fuck? 야, Oh, come on. Don't wake up now. 소리가 됐고요. 자, 스파이크 다운이기 때문에 이번 라운드는 That's sick to Time Gaming that he had like an old card like that. 자, 그리고 스파이크 주변에 꽤 많은 인원들이 지키고 있습니다. 하지만 플래시백이 Yeah, very 뚫어내면서 balanced. 이 사고를 약간의 냈어도 변화를 주나 싶었었는데 스프링이 잘 무마시켰습니다. 사고를 냈어도 이 Oh, he got a 지역을 spooka, 몰아내기가 guys. 힘들고 먹어도 Even 스파이크가 DRX 안될것 같아요. cannot escape this 자, Puka. 그럼 총기라도 최대한 세이브할 필요가 있겠습니다. 많이 긁혔는데요, 베인이. Last player 남은 시간 standing. 8초. 와, 이거 진짜 바로 서로 튀어나왔으면 어떻게 됐을지 몰랐겠는데요. 네. 자, 이러면 세자로 내준 채로 라운드를 지켜내긴 했습니다. 매치를 한번 견뎌내는 울부즈 e스포츠입니다. 야, 이거는 좋죠. 네. Alright, 13-4. 마지막에 추가 킬까지 만들어냈고요. 일단 한번 버팁니다. Am I gonna be watching all matches? Well, definitely gonna be watching the next DRX match, but 네, 진짜 그냥 한숨을 돌렸다일 뿐. Team Heretics versus Wolf Esports. 무기 상태도 You guys want to watch that? 오히려 좋아요. 졌는데. Because Wolf versus Nonsham, I'm not gonna watch. 연승을 꽤 오랫동안 유지하고 있다 보니까요. 네. 그래서 자금도 축적이 그만큼 되어 있다는 얘기가 되겠고. You guys want to hate watch Heretics? 반대로 울버즈는 여전히 자금이 확실하게 풀리진 않은 상태입니다. 연승을 좀 더 이어가야지 안정감이 들 것으로 예상이 되고 있고요. 자, B롱을 뺏는 빌드업과 함께 B 윈도우에도 추적기를 굴려놔서 지금 울브스는 얘네 B인가봐 라고 생각하고 있는 지금 이 타이밍에 이미 타노 DRX에 사고 날 수 있어요. 이렇게 Close angle peek, you get killed. 끝났는데. Very simple. 이러면 바로 설치까지. 네. 아니 이거 욕탕 클리어 이렇게 황혼으로 해주면 황혼이 아까운 게 아니라 I really don't like the 안정감 있게 smokes. 가져간 거기 때문에 추적자도 저 수비 시작 지점 연결부에서 눌러야 될 수밖에. I would watch professional pen drying, so I'm up for anything. 자, 이미 세 명의 I want to hate 시민들이 with patch deck. 상황은 끝난 것처럼 보이긴 합니다. 이걸 어떻게 뚫어낼 수 You're 있을까? not the only one, Shadow. There's a lot of people hating on him. 양각 다 잡혀 있는데. 네,
육탕 쪽에 Justifiably in many cases. 쪽에 플리커는 뚫어냈지만 여전히 4명의 인원이 둘러싸고 있습니다. 뚫어낼 수 있나요? 바로 트레이드가 되고 있는 모습이고 2대1 이렇게 Alright, bro. This game was just a pure fucking dominance aim-wise. 승을 이어갑니다. 와, DRX의 2연승인데다가 이 압도적인 모습을 보여주면서 뭔가 이 이벤트 매치의 최강의 자리는 우리다라고 선전포고하는 것 같은. Did he do something wrong? He's incredibly toxic. DRX를 꺾기에는 역부족이었습니다. 유정선 해설이 여러 번 설명해 주신 대로 아직은 팀이 만들어진 물리적인 시간의 차이가 있다 보니까 그렇죠. 게다가 DRX는 세계 대회에서 성적을 내고 돌아온 팀이다 보니까 아직은 상당히 역부족이었습니다. 네, 그래서 뭐 울브스 e스포츠를 기대해 주셨다거나 응원해 주시는 분들이 있다면 이 한 번의 경기만으로 너무 막 실망을 하실 거는 없고 어쨌든 내년 시즌을 위한 새 단장이었기 때문에 그리고 새 단장을 한 사람들이 I wonder how long it will take to actually set up the next game. 가벼운 마음으로 울브스를 응원해 주실 수 있지 않을까 싶습니다. 그렇습니다. 이어지는 매치 궁금해하시는 분들이 계실 것 같아서 미리 말씀을 드리자면 울버즈 대 헤리틱스입니다. 아, 또 이 매치는 그림이 다를 수 있죠. 그렇죠. 네. DRX는 퍼시픽을 대표하는 챔피언에서 3위를 기록한 세계적인 강팀이었고요. 아직은 스쿼드가 갖춰진 지 시간이 오래 지나지 않다 보니까 Oh my god. I got a 전력을 드러내지 못했던 경기였습니다. I bought a mind rune for my Riftbound deck and the paper is just the cutout is just not good. Jesus Christ. Back in a flash. One enemy remaining. I need to buy clear clear sleeves for the rune deck itself. Show us? It's very hard to show this on the camera unless I would put on the auto camera, but I don't want to put it on right now. Alright, let me check if my deck... I'm using a few proxies because I don't have all the cards yet. But I have them color printed, so that's nice. So how many cards do I have here? Too slow. One enemy remaining. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 37. One enemy remaining. Hmm? There's so many posts on about the cut quality. Yeah, the cut quality is very bad, but unfortunately the cut quality only applies to the cards that are not super duper valuable. Like the actual like very rare cards are cut okay. So which is very important. I bought white sleeves for the rune deck, so it's easier to tell which one rules regardless of what main deck I'm using. I want to look. The thing is, I want to use sleeves to see the back. Like I think this back looks fucking sweet. The white League of Legends like logo here, like this looks fucking awesome. Normal cards have this blue one. I don't like this one, but this white one looks fucking sweet. So I want it to be visible, you know? Currently I have 2 Fury runes in Alt Arts and 2 Mind runes in Alt Arts. You can't really see them that nicely. In Fury, I would, to like bling out the mana deck, I would need to have 7 of these and 5 of these, at least for my current character deck. Yep. I'm gonna be using the Chinese Champions deck
수많은 인기 드라마 촬영지로 from the like 2000 player competition. 새로이 주목받고 있습니다. 아산의 새로운 모습. 반백년 역사의 성웅 So I can just learn from someone. 행렬을 재현하는 이순신 순국제 Wait, let me show you the deck list. One moment. 대한민국 이순신 관광의 시작점. 이순신 관광체험센터가 우리 곁에 새롭게 다가옵니다. 아산이 품고 있는 신정원, 물의 정원으로 다시 This is the deck that I want to play today. 주변의 아름다움과 어우러진 문화예술 Find mine run 7. Oh right, locations. I have to prep locations as well. So Kaisa, 3 times cleave. 새로이 Why does it say 55 cents for? Ah, because this is the legend, of course. 조사관과 생태곤충원이 어우러진 환경과학공원은 어린이를 Wait, 위한 how do I show this? 제공하며 밤이 되면 테마가 있는 빛의 No, this is not good. 새로운 볼거리가 펼쳐집니다. Also, the fucking ads on this website. Holy shit. 아산이 상상 This is the sideboard. 기다리겠습니다. 통합 아산시 30주년 기념 2025-2026 Those cards, the Ikafian Rain, I bought for 25 euros each. They are currently 65 fucking dollars. There's such a bubble right now. There's such a bubble in this game right now. It's kind of crazy. But I'll show you the European market. Ikafian Rain, 39 euros, the cheapest one. Crazy that I bought them for 25 euros. Unfortunately, I didn't buy Time Warp. Whoops. This one over here. This one is even more expensive. But I didn't buy it when it was like 50 euros each. I said that's too much. And now it's even more expensive. Wait, let me check. Time Warp. No, it's actually 50 euros. Yeah, but there's no one from Poland selling that from that price. There's a Polish guy selling it for 55. I refuse to pay this. I refuse to pay this. The first like tournament that doesn't allow proxies, I will be playing probably in December. So I have time till then to actually like commit. And I hope that I can get my booster boxes from Riot and hit some of those cards. I don't have to buy them, you know? This looks like the deck that got stomped by the volley player. Skill issue probably, you know? Probably skill issue, brother. Somehow my booster box only contained at most 3 of a card, never 4. Is that statistically likely? Typically you will see how is it called that it's like kind of rigged but not really. It's like when you open a closed case of a card game, you will typically get like a designated amount of cards, and like you're probably not gonna get more than 3 of a card, you know, unless it's commons, of course, right? Yeah, it's kind of weighted. Yes, it's kind of weighted, but not exactly like fully, you know. All right, let me check sideboard first. So I don't know why this card isn't in the fucking sideboard. Not this one. This guy. Oh, what? This guy over here. 7 mana, 8 vanilla card. I'll be honest with you. I don't know why he's in the sideboard for which particular matchup, but I guess I'll figure it out. Then we have the Progress Day. Why does it click on the... What the fuck is going on? It works on those, but doesn't work on the sideboard. If I click on the sideboard cards, they just don't open. Anyway, 1 Progress Day. 2 times Thermobeam. Yes. 2 times Void Seekers. Yes. And 2 times Smokescreen. Okay, I have the sideboard ready. And now the deck. So 3 times Darius. I have 1
that I got. I opened 4 boxes so far and only got 1 of this rare. 1. So I have to proxy 2. But I as I said, I printed out proxies. So they look pretty nice. You know? This is the real card. This is the proxy. But unfortunately, the proxy fucking thing printed out the alt art, which is horrible, by the way, on this card. I would prefer to just have the normal one. But anyway. Okay, so we get 3 times Darius. Right. 한마디로 말할 수 없는 충남 여행의 이유. 찰나의 특별한 추억이 But I'm super happy that we can play with the Kaiser card. Such a nice card. Well, it's not catching the focus. 즐거움을 만끽하다. Alright, because I set up the focus to be on my face all the time. Right, I completely forgot. It's okay. 마음을 채우다. Okay, so 3 times Kaisa, got it. 3 times Darius, got it. Now 3 times Thousand Tail Watcher. So this guy. This guy's pretty fucking powerful. He's only a rare and he costs right now $37 in the US. That's crazy. That's insane. Yeah, the bubble, the prices of like the demand is so high and there's just not enough cards for everyone. It's insane. Okay, so now Nexus Hopeful 3 times. Got it. 충남에서의 순간. Now we have Lecturing Yordle 16년 방문객 3 times. Got it. When you play me, draw 1, and he's a tank as well. 2025 He kind of looks like me, Lecturing Yordle, no? Now we're gonna have Ravenbloom Student, 충남입니다. a crazy uncommon card. 일상에서 Where are they? Here we go. 3 times. 꽃처럼 피어나는 치유의 시간이 Now we're gonna get 태안 안면도의 3 times Watchful Sentry. 삶의 페이지에 기록되는 자연에서 찾는 건강한 미래 2016 태안 국제 원예 치유 박람회. Like I said, there's nowhere for me to play physically, so I was thinking of buying the Proving Ground and Champion decks to play with me and Son. Just reckon that it's fine to just have fun between 2 of us, or should I still think about grabbing boosters? I was thinking on waiting for the prices. Look, right now, don't buy. The prices are just absolutely fucking mental, and Proving Grounds would be a great choice to start the game with, but the Proving Grounds has unique cards that you cannot get in the booster packs. So the Proving Grounds actually skyrocketed in price like 4 times or 5 times the normal MSRP because it's needed for 2 really competitive decks. So right now, if you want to play Tea Time Gaming, check out the TCG Arena, the website that allows you to play Riftbound online, you know? But don't buy right now the Proving Grounds, but I will tell you this. I think you could buy the pre-constructed decks, the champion decks, for normal price. Because they just have the same cards that you have on the boosters. And no one wants them. You know? So I think you can buy those for a normal price. Ebola1, thanks so much for the follow. Alright, now we have 1 Pouty Poro. Got him. 2 times Time Warp. Okay. So I have to proxy those.
Okay. One proxy. Second proxy. Now we have Icathian Rain, which I also will proxy. Cool. I'm in the city this week. We'll pop into a store and see if they get anything. Like, if I'm not, I'll just crack out my Yu-Gi-Oh collection from storage. A full set of English and Japanese first edition release cards in there. What? Bro, you might check how much they are worth right now. It sounds... I never played Yu-Gi-Oh! I never cared for the game. But from what I know, if you have the first ever like release edition of the first expansion, this might be worth a shit ton. Like, worth looking into. Okay. Falling Stars 3 times right now. Got it. Retreat 3 times. Got it. Stupefy 3 times. Got it. And 3 times Hextagray. Oh, this deck doesn't use Cleave? Oh, interesting. I don't know why did I put it in the sleeves. That's okay. That's okay. Oh wait, I'm using one too many of Kaisa's. Kaisa's 2 times. 1, 2, 3. Okay, so 3, 6, 9, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 37? What? Something's wrong here. There is Cleave! Here! Alright, I'm not stupid. And the line above that I didn't see on the screen. Okay, so got these. One Kaiser goes to the side. Now I'll have to get yeah. Oh wait. I have my foil comments over here. Do I also have the location in foiling over here? No wait, those are not foiled. What the fuck? No wait, there are. What the never mind, I'm stupid. Okay. Not sure if you saw the question earlier. Have you played the 4-person game? No, I didn't see the question. My bad. I did not play the 4-player version yet. Not yet. I will let you know what's my impression once I do it. Once I play it. It's a foil common. That's a foil common. 자, 이제 이어지는 4번째 매치는 양팀 모두 로스터에 변화가 있는 2팀 간의 대결입니다. 팀 헤리틱스와 울브즈 e스포츠의 대결이 기다리고 It's 있고요. a foil common. 1회씩 기록한 채로 경기를 준비하고 있습니다. 맞습니다. 말씀해주신 And 것처럼 that's a foil common.
Okay. 이제 바뀐 상태잖아요. 그러다 보니까 I'll 이 put 팀한테만큼은 this 지고 on the 싶지 않다, screen. 이런 생각이 좀 들 것 같은데요. 그렇죠. 일단 서로 alright. 있는 상황이고 그런 상황 속에서 올브스 e스포츠는 그 구조 조정이 된 라인업이고 헤레틱스는 급하게 수혈된 인원이 있는 상황이다 보니까 그런 그렇습니다. 부분에 있어서는 올브스 e스포츠가 Let's 좀 앞서 나갈 수도 see 있습니다. if I have the foil. 로스터를 확정 지은 라인업이긴 합니다. 물론 Locations? 여러 번 방송에 말씀해 주신 대로 그렇게 바뀐 지 얼마 되지 않았고요. 이번 Wait, I need to check. One moment. 자, 그러면은 Which location? Dreaming Tree, Star Tipped Peak. When you hold here, you may channel one rune exhausted. The first time you choose a friendly enemy with a spell here, each turn draw one. And when you hold here, draw one. Okay. Okay. Let's see if I have foil version of those locations. 서비스되는 모든 전장을 함께 했던 선수거든요. No. 스프링은 한 번 더 갑니다. 자, 비토 한 번 더 해요? No. 바이트에서 바인드에서 그렇게 재미 못 No. 봤는데. 우리는 틀리지 않았다. No. 일단 오늘 확실하게 No. 좀 비토를 살려보는 No. 그 I don't think I got 모습을 any of those 보이고 있긴 foils. 합니다. 근데 그런 것들이 보일 거라면 이제 바인드와는 다른 형태의 비토 활용이 조금 보여줘야 될 것 같아요. They play split, and there's Spring is playing Veto again behind my camera. Just so you guys know. Akina-chan, thank you so much for the 50 months. Welcome back. 드리겠습니다. 오늘의 네 번째 매치 Sorry, I'm changing too many cameras. My bad. Hello, Demon. How you doing, by the way? Welcome to the channel. 오늘 한 번씩 패배를 기록한 양 팀 간의 대결입니다. 바인드에서의 비토는 실제로 긍정적인 평가가 있다라고 설명을 좀 해주셨는데 스플릿에서는 어떻게 좀 준비를 해봤을지 그 울부즈의 해석이 많이 궁금하긴 합니다. 네. 근데 솔직히 말씀드리면 비토를 진짜 뜯어봤을 때 긍정적인 둠둠 다라담 봄봄 바라람. 기본적으로 그냥 압도적인 피지컬이 바탕되는 게 아니라면은 예. 좀 체인버보다도 밸류가 많이 떨어지긴 하죠. 게다가 앞 경기에서 확실하게 비토의 색깔을 보여주질 못하다 보니까요. 네. So comeback is the new Team Heretics player, like full time? 아, I wasn't following the off-season news that closely. 과정에서 일방적으로 트레이드가 나오나 싶었었는데 울부즈가 밀어붙입니다. 그러니까 이게 그냥 헤레틱스가 또 교전에서 좀 단단한 모습 보여주나 보다 이 생각이 들었었거든요. 자, 페인트탄에 오, 스트라이크. Just going to let everyone know it's Wolves winning 13-7. Guys, if T-Time Gaming is right about that, if T-Time Gaming is right about 근데 전 개인적으로 Wolves winning 13-7, 활용이지만 당장 여기에서 좋은 어떤 결과물을 만들어 I'm gifting the difference between runs, which is 6 subs. 를 들고 있는 요세미티 선수에 대한 활용이 적극적으로 이루어져야 되지 않을까라는 생각을 해요. 왜냐면은 요세미티는 자기의 옷을 입고 있거든요. 그렇기 때문에 바이퍼로서 막 좋은 클러치도 많이 뽐냈었던 펌플러스 피닉스에서 그런 모습이 많았던 선수고요. 그렇습니다. 일본도 변화를 추구하고 있는 과정에서 유일하게 익숙한 플레이를 할 수 있는 선수이다 보니까 좀 더 많은 걸 해줘야 된다는 말씀이신데요. 일단 피스톨 라운드를 가져오면서 T-Time Gaming, so I will then. Okay, buddy. I didn't want to force you into that, bro. What? 팀 헤레틱스 실망인데 어떻게 울브스한테 지는 거야라고 채팅을 치시는 분이 아니 지금 한 아니 라운드 1라운드 졌는데요. 끝났는데 이분 1라운드 끝나면 서렌 치시는 분 아니에요? 진짜 너무 서운하네요. 아니 2라운드까지 지면 Okay, found the second location. 가능하시겠는데요? 아니 발로란트 종목이 원래 역전의 묘미를 보는 네. 종목인데 아니 이제는 10대 2도 안정권이 아니다라는 말을 농담 삼아 할 정도인데 이거를 Okay. 1대0인데 Got all the three 진짜 locations. 독하다, Very 진짜. nice. 우리 항상 기회를 줘야 돼요 선수들에게. 아니 그럼요. 네. 뭐 이번 라운드도 아마 화력이 너무나도 밀리는 상황이기 때문에 한 번 더 실망하실 것 같긴 한데 뭐 여기까지는 그냥 수순이라고 생각해 주신다면. 네. 분리도 한번 해보자라는 네. 의견도 있고요. 이런 게 이제 어떤 보스터 긍정의 자세 이런 느낌이죠. 1대0. 자 일단은 사이트 안쪽까지 밀고 들어왔습니다. 먼 거리 I think I have the entire deck ready, apart from the runes. 자, 뭐 So let me 아무래도 just 이제 check. 스파이크 설치까지 완료가 된다면 사고의 가능성이 Two of 거의 these 없다고 runes, 봐야 two of these runes. 지금도 꽤 먼 거리 교전에서 일방적으로 조화 선수가 찍어 누를 수 있습니다. 이렇게요. 자, 이게 컴백 선수가 에임으로 보여준. Bro, that was almost a double headshot. That was crazy, no? 결국에 에임이 뒷받침되지 않는다면 많이 퇴색될 만한 요원인데 네. 자 그래도 꾸준히 킬을 만들어내고 있습니다. 3, 6. 올브스 e스포츠 DRX에게 좀 생각한 것보다 너무 세게 맞아가지고
너라도 패야겠다. 좀 지금 여기에서 자존심 회복해야 Seven. 그러니까 And now 일반적인 Fury 패배 runes. 경기잖아요. 그럼에도 One, 불구하고 잘 two. 추스리고 있네요. 그리고 저는 시오페비비 선수가 소바 어? 혹은 페이드를 했을 때 진짜 본인의 에임이 나온다고 생각하고 Four. 게임 리딩이라던가. 그래서 시오페비비도 본인에게 Let's see the first buy button. Okay, got my entire deck. 울브스 e스포츠 입장에서는 조금 Yay! 기회지 않을까 그런 생각이 들고요. 그렇습니다. 자 이번엔 동선을 약간 So 바꿔주는 Patty deck is playing on Fade. 헤리틱스 입장에서도 꽤 중요한 라운드고요. 네, 그래서 지금 비토가 일단 If they- if- 선에 서서 Sorry. 이렇게 한 번에 빵 들어갈 때 비토가 If Heretics would have had Veto instead of Chamber, I would actually like this composition. 일단 궁 포인트 But I would rather have Brim instead of Omen. You know what? If I would like to like play right, 우트가 두 명을 처리했습니다. nice paint shots, buddy. It would be terrible if someone would happen to it. If I would want to like fix the composition, I would put Brimstone instead of Omen and Veto instead of Chamber, and that composition would be crazy. You could. What? You just turned around. 이게 울브스 e스포츠가 이전 Also feel like I also feel like maybe Vice would not be terrible, but at the same time Vice is in a really bad state lately. 그런 모습이 보입니다. 채팅창에 헤리틱스 이게 맞냐라는 그 채팅이 나오자마자 Looks like the China is bigger believer in Veto than EMEA and NA. 이게 또 Yeah, for good reason. Character is insane. 분들까지 오셔가지고 지금 점령을 하고 있는데 여러분들 이런 거 채팅에서 활용 밀리시면 안 됩니다. 예. 우하하하 이렇게 I don't know what the joke was, but I love the laugh. Ooh-ha-ha-ha. 뿐 아니에요? 야, 벌써 헤레틱스 실망인데 Nice attacking smoke. I really like it. Although I think it could be a little bit more 스코어는 2대1입니다. into the direction of the trap. 재활용 라운드였고요. 네. 자 여기에서 우트가 깔끔하게 가면 구멍. Did he not see him? 지금 I guess he didn't, but 이번에도 먼저 it didn't matter. 빠져나갑니다. 거리를 꽤 많이 벌리고 있고요. 깔끔하게 접었어요. 네, 자 이거 꼬챙이 각도 보이는 상황. 맞습니다. B사이트 쪽으로 조금씩 접근하고 있긴 한데 부가 근데 그리고 컴백이 남아 있습니다. 네, 문제는 저러고 영역 전개를 Nice shot though. 컴백이 이걸 안 놓칩니다. 집중력 좋은데요. Nice shot, buddy. 페인트탄이나 여러 가지의 시야가 가릴 법도 하고 연막이 거치는 타이밍이었는데 그걸 안 놓치네요. 자 하지만 시청자분에게 실망을 사지 않으려면 2라운드 그냥 4명 생존으로 굳혀야 돼요. 헤레틱스. 네. 아직은 초반 단계다 보니까요. 네, 이 점프 피킹 미스 나는데 저거. Oh. 야, 근데 이번에 Well, with this 스프링까지 kill, the entire round crumbles. Now we save. 파티텍이 처리했고요. 또 한 번 일방적인 승리가 이어질 수도 있겠습니다. 시오페도 Now you just save. 네, 전세를 뒤집기에는 뭐 이거 그냥 살리는 게 맞는 판단이고요. 음. 우트가 확실히 타격대 잡으니까 아까 소바 잡았을 2, 때랑은 3, 전혀 4, 다른 5, 6, 모습이 7, 8, 9, 10, 11, 12. 현실적인 판단을 오케이? 내릴 수밖에 없었던 시오페 BB의 모습이었습니다. 일단 사이트 진입 과정에서 일방적인 킬이 연달아 나오고 있습니다. 특히나 A 쪽에서 너무나 허무하게 네. 좀 멀티킬을 허용하다 보니까요. 힘이 많이 빠지는 모습이었습니다. 자, 그래서 지금 파티텍 선수는 리엔스 선수의 대체로 이제 헤레틱스와 이 텐 일정을 함께하기 위해서 뭐 오늘 경기뿐만 아니라 이 텐 일정은 다 헤레틱스로서 파티텍 선수가 뛸 예정입니다. 그렇습니다. 근데 울브즈의 여적이 오늘 좀 험난하긴 하네요. 네. 아니, 챔피언스 Man, this split is gonna take a while now, will it? 아니 이게 내용적으로 봤을 때 뭐 그냥 전패 당연히 할 수는 있는 건데 내용이 본인들 마음에 안 들 거예요. 이거를 얼마나 우리가 끌어올릴 수 있는가. 아마 텐에서 울브스 e스포츠의 숙제는 그게 아닐까 싶습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 여러 번 강조의 말씀을 드리겠지만 바뀐 로스터의 의미를 보여주는 게 급선무일 것처럼 보입니다. 결과는 그 뒤에 찾아오는 게 중요해 보이고요. 하지만 우트가 이번에 데미 장식으로 변수도 줄 수 있는 타이밍이긴 합니다. 네, 그래서 사이드 작업을 갈무리를 계속 우트 선수가 해줬던 라운드와 다르게 이번에는 미드 세게 먹는 것 같으면 내가 그냥 바로 날아갈게 상태거든요. 그래서 I really like how the Astra is using attacking smokes. It puts pressure. People look, they're sacrificing util just because of this one smoke.
I really like that. 쉽사리 못 하고 있죠. 그렇습니다. 마침 I really like that because not many teams are actually using this way, and I feel like this is the way that you kinda have to adjust 제 개인적으로 because of the 11.08 patch. 비토의 요격기에 데미지 You know? 날아가는 거. 어허. 왜냐 이번에 미드 삼거리 먹을 때도 비토가 요격기 깔고 왔었거든요. 네. 자, 들었어요. 자 그래도 이번에 데미지 Oh, fuck me. 더블 캐리입니다. 우트. 요격기가 없는 자리로. No Rosa ult here. Then to make it a bit more interesting, if Heretics wins, I will give the difference there. Come. Fuck me. 자 외롭죠. It's very generous, but I hope Heretics will lose. 무결점은 안 된다. 우트는 잡았지만 이번에도 4명 생존한 채로 라운드를 Yo, Nocturne, how you doing? 확실히 우트 선수가 뭐 점수가 앞서기 때문도 있겠습니다만은 조금 더 표정이 가벼워 보이기는 해요. 소바를 다 들었을 때보다. Not gonna lie, it would be more interesting if you knew the economy and the guns. Yeah, the lack of HUD is a little bit annoying. 일어나지 않았습니다. It is. 메인 쪽에서의 교전도 밀리는 모습이고요. It is. Not gonna lie, it is annoying. 올킬 났을 수도 있어요 데미 장식. 진짜. 그러니까요. 예, 너무 맛있게 들어와가지고. 그 정도로 좁은 지역에 꽤 많은 인원들이 뭉쳐 있었던 상황이고요. 자, 일단 바이라운드 지금도 총기가 그렇게 완벽하게 구입이 되는 라운드는 아니었습니다. 네. 그리고 작전 타임을 이렇게 빨리 울브스가 눌렀다는 건 제가 봤을 때. 야 이거 스플릿에서 헤르틱. By the way, TDM Gaming, this weekend I am finally able to sit down and paint for you because I don't have my children at home, so I'm gonna be able to do that today evening. 이런 식으로 해야 되라는 어떤 피드백이 나오기 위한 작전 타임이 아닐까 싶습니다. 그렇습니다. 꽤 이른 시점에 타임아웃 요청이 있었습니다. 앞선 경기와 비교했을 때 전반전의 경기 격차가 그렇게 파멸적이진 않습니다. Kinda one-sided though. What, this match? This is just the third round, so I don't think it's like one-sided for now. 그런데 경기 내용이 아직까지 올라와 있다라고 말씀드리기엔 애매한 But the event so far kinda looks like it. 어떤 응당의 2라운드를 가져갔을 뿐이지 지금 울브스 e스포츠가 운영상으로 어떤 활로를 개척해 나간다거나 이런 그림들은 잘 보이지 않습니다. 그렇습니다. 크레드 격차는 계속해서 벌어지고 있습니다. 이번에도 패배하게 되면 두 How much to paint, Lothar? Like one of my French girls? 돌아가고 Haha, you wish. 컴백이 한쪽에서 오퍼 굴리고 그만큼 우트는 자유롭게 본인이 가고 싶은 쪽으로 가고 있거든요. This lands on default, right? 이번에 B 사이트 쪽으로 몰아가는 To complain, like, no, wait, it actually lands on exact Patitek's position. 지금까지 중에 Okay. 제일 나은 그림이에요. 파티텍 그 페이드 혼자 수비하고 있다는 거는 이들에게 있어서는 기회일 수 있습니다. 그렇습니다. 피스풀라운드 승리도 B 사이트 쪽에서의 승리가 있었고 It's, 두 번째 라운드 I don't understand why would you use dog instead of the eye. Like, I really don't get it. Because you already see that Wolves are playing very slow. Very slow. So take advantage of that. Benji Fisher just entered his asshole. Don't stop peeking. Oh, this is not good. This is not good Valorant, by the way. If you know that Wolves are playing such a slow game, you should be using the eye. And now you have Patitek not use the eye and just die as well. Now, I don't think it's a problem that he didn't use the eye in that particular moment. It was already a 5v3, right? But the thing is, like, you didn't use it overall. 잘했다기보다는 스프링 선수가 진짜 오른손으로 개척한 좀 그림을 만들어 줬습니다. 네. 굳이 트라이도 안 하고 있고요, 헤레틱스는. And see, this is like overall, this is a problem that we're gonna have with the new season of Valorant. It's gonna be like this. It's either gonna be blazing fast and it's gonna be 5 men pushing or a 4-1 split in the first seconds of the round, or every single round is gonna be watching paint dry, which I know T-Time Gaming likes, but you know. 공격이든 수비든 그래서 미드가 중요한 거거든요. 그렇습니다. 일단 타임아웃 위에 따라가고 있는 울브즈 e스포츠입니다. 내자로 세이브한 채로 경기를 이어갈 수가 있겠고 지금은 자금 상황이 많이 꼬여 있는 이런 근데 저는 이게 과연 이렇게 계속 또 이길 수 있는가 하면은 스프링이 또 잘 쏠 수 있겠어 이거잖아요. 그러다 보니까 운영적으로는 아직 조금 방향을 못 잡은 건 아닐까 그런 생각이 듭니다. 그렇습니다. 앞 경기도 마찬가지였죠. 그렇습니다. 이번에는 장면 외에는 라운드를 가져온 적이 없다 보니까 One moment, guys, I'm looking for something. 그냥 에임 싸움에서 이긴 듯한 모습이긴 합니다. 맞습니다. 자, 그래서 컴백이 나가서 한번 잡아보는 판단이었는데요. 자, 그리고 So I'm not a fan of this patch, and this is one of the reasons why. 근데
뭔가 Jamie, thank you so much for the follow, my friend. 쉽게 접었는데요. 어떤 스킬에 밀렸는지 모르겠습니다만. 아 그냥 이게 스프링 불러가지고 진화 쓴 김에 내가 시팅 해줄 테니 들어가 봐라인가요? 자 이번에도 중앙 쪽에서의 포인트를 생각하고 있는 come on, 스프링이었지만 컴백이 막혔습니다. 아이고 이번에 같은 결과를 만들지 못했습니다. 네. 그리고 Yeah, this is really not good 중앙쪽이 Valorant. 뚫리지 않다 보니까 이거 It's just everyone peeking one by one, man. 손해를 보고 있습니다. 요세미티가 We'll have a 해줘야 proper 돼요. util. 하지만 누가 잡아냈고요. 자 시오펫도 이러면 고립되어 있는 상태입니다. 야, 이게 And I always liked Split because I thought it's a more attacker-based map, but now with this patch, it's actually gonna become defensive, no? 어떤 심리적 압박감을 terrible. 심어줘야 본대 교전도 퀄리티가 올라가는 건데 그냥 아 스프링 잘렸으니까 우리는 미드 주도권도 잃었고 여기밖에 갈 수가 없어. 그러니까 우주장벽 치고선 가자. 약간 주먹구구식으로 간 거다 보니까 울브스 e스포츠는 좋은 교전이 나올래야 나올 수가 없었고요. 그렇습니다. 스프링 쪽에서의 킬도 에임이 살짝 어긋나나 싶었었는데 좀 빠르게 캐치가 되는 모습이었고요. 이번에도 크레드의 여유가 좀 빠르게 사라지고 있는 모습이었습니다. 바로 직전 라운드에서 4명이 생존했지만 연승을 이어가진 못했고요. 이번엔 컴백이 위치를 계속 바꾸고 있습니다. 중앙 쪽에 나와서 I really think that with current iteration of the game, there needs to be changes towards shotguns and operators and outlaws. But the problem is, operators already pretty bad in this game when you compare it to other games. Like in CS, the operator is just such a powerful weapon, you know, and you can move with it while being fully accurate. In this game, because of the all repositioning possible with the characters, that'll be too much. So how do you play around this? And I'll be honest with you, I have no idea. But the metagame, I am fearful of the metagame in the new season. Sorry for the feedback. 네. 아 이게 더더군다나 벤트 떨어지는 사운드를 들어가지고 아 사고 내는 자리 황호는 맞지 않고 부가 어그로 먹어주고 이런 거 보면 노련해요. 네, 이런 게 함께 왔던 시간이 없지 않기 때문이거든요. 그러니까요. 30 seconds left, 8 seconds for that DK to still be affecting someone. 5 vs 5 with 25 seconds left. Bro, look at this. How is this nice to watch? It's just people walking in. No? Am I alone with this opinion? What happened here? Where's the Viper's bit? That's a bug that I've never seen in the broadcast. 헤르틱스도 작전 타임 한 번쯤은 쓸만할 것 같은데요. 그러니까요. 경기력은 좀 더 앞서 네. 가는 것처럼 보이긴 합니다만 점수 격차는 거의 나고 있지 않습니다. 그러니까 뭐 저희가 계속 울브스의 아쉬운 부분들만 말씀드려서 Pretty much it is like CS. CS was like when CS reached the heavy defaulting save meta, I tuned out. 또 세이브 하나요? 지금 구덩이까지 올라가 있는 상태다 보니까 그렇죠. 더 접근하는 Like I was just like, oh my god, dude, I cannot watch this fucking every round being exactly the same. 살아야 됩니다. 빠져나가던 인원 한번 At least you're gonna have some variation here with ultimates, but it's like it's like this is gonna be it. 어쨌든 This is gonna be what you're gonna be watching in the next season. 아니 자금이 없는데요. 아니 이게 아유 이게 참 발소리 사운드 그 Oh, that's a big mistake. That's fucking free. That's like 10k in. 아마 오늘 이 Holy shit. That's like 10k in cash. Look at this. Their economy is absolutely destroyed. 그거랑 스파이크 범위랑 똑같기 때문에 딱 그거를 기점으로 아 내가 지금 도망친 이 자리가 폭사를 할 것 같은 거 아닌가. Oh wait, I need to 그렇게 change 가정해 this sleeve. 보시면은 바로 살 수 있다라는 걸 울브스 e스포츠가 보여준 거죠. 그렇습니다. 하지만 너무나 큰 대가를 치렀습니다. 지금 안 그래도 Wolves apparently don't know how bomb is working in this game. Don't worry, but at least they can shoot, so they're immortal. 있으면은 이제 너네 뭐 하냐 하고서는 조금 분위기 그러니까요. 지금 동점을 만드는 상황에서 I believe they did it on purpose. 나왔고요. 게다가 뒤쪽에서 킬을 나오지 않았습니다. 자 데미 장식으로 세게 들어갑니다. 네, 그런데 트레이드요. 컴백은 살아 있어요. 컴백까지 깔끔하게. You're very trusting. 이러면은 조금 마음이 편해져요. 그렇죠. 자 그리고 위쪽에 있는 인원들만 막아낸다면 무난하게. Okay, deck ready, mana ready, leader ready, 자, 요대로 sideboard ready, 생존으로 라운드 putting in the 마무리가 box. 된다면 울브스 e스포츠도 방금 전에 실수는 그냥 해프닝으로 넘길 수 있거든요. 오 이거 안 오 마이 갓 스프링 Oh my god. 밸류 완전 사는데요. 그럼 Oh my god. 이에서는 지금 라운드 승리가 굉장히 중요하겠습니다. 추적기 안 걸려가지고 그렇죠. 스프링.
두명 깔끔하게 잡아냈습니다. 이러면 New spraying change. 물러설 수밖에 Game 없습니다만 fixed. 스프링이 기다리고 있습니다. 스프링. 자, 그래도 스프링은 할 거 다 해줘가지고 네. 이거는 오히려 헤레틱스가 조금 섭섭하죠. 파티텍이 체크 분명히 했는데 추적기가 안 울린 거니까 니엔스였다면 뭐 이런 생각 들 수도 있는 거고. 네. 자 이제 울부즈 e스포츠가 역전을 해냈습니다. 5대4의 스코어. 연달아 라운드 승리를 가져왔기 때문에 네. 바로 Don't leave it hanging, bro. 오프닝으로 덮을 수 있을지 아직은 전반전 상황을 좀 더 지켜봐야겠습니다. 이거 작전 타임 한번 걸어줘야 돼. 그러니까 더 큰 위기가 오기 전에 굳이 압박감을 느끼기 전에 헤레틱스도 한번은 눌러줄 필요가 있습니다. 그렇습니다. 사이트 안쪽에서의 교전은 여전히 잘 해내고 있는 울부즈 e스포츠고요. 자, 시간이 안 가는 걸로 보면 작전 타임을 건 거 그러네요. 같죠. 자 네. 여기서 끊어갑니다. Tech pause or tactical pause? Time out. Okay. 생각보다 울부스가 지금 좋은 모습을 보여주고 있고 더더군다나 지금 공격 쪽이다 보니까 5점이면 됐어 이렇게 얘기해도 될 만한 상황이거든요. 스플릿이고 전장이. 네. 그럼에도 불구하고 일단 By the way, Vigid's baby, if you would like to see the broadcast in a higher video quality and without ads, feel free to right. Fuck it, I'll say it. Feel free to join kick.com instead of YouTube. Same name, LORHS, and you're gonna have a high video quality and with no ads. Like, I do believe that the YouTube stream is inferior from all my free multi-streams, and I only use it to automatically save the VODs there, you know? 사이드 운영으로 조금 주안점이 옮길 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 그리고 이어지는 매치에 대해서 설명을 드리자면요. 헤레틱스는 이번 경기 이후에 And for some people who have like Twitch banned in their work, DRX를 상대하는 게 좋아 보이긴 하는데 꽤 호각이 you'll get smashed for mentioning this name. I'll be honest with you, at this point I kind of stopped caring, because what Twitch did yesterday with unbanning that sexual assaulter on their platform, if I'm gonna get suspended for saying this shit, I'm just gonna talk about it out loud. It's I don't know, man. Twitch is just platform is becoming a joke. You know, but as I said, you're not supporting the platform, you're supporting the people on it, right? So yeah. Who got unbanned? Well, no one worth talking about, but unfortunately we have to. There's this streamer called Nina Lin, who just sexually assaulted multiple people on broadcast and got one ban for 24 hours, then got unbanned, then got banned for a week, and then got unbanned for sexual assault on broadcast multiple times. That person should be in fucking jail. I'm not even talking about like ban on Twitch. Also, not sure if you guys seen it. This is really boring, by the way. I'm gonna show you something. Twitch. I'm gonna show you something. Here we go. They got community noted, that's great. This is about Emiro's like TwitchCon thingy, right? When she got assaulted by someone who went through the fucking security and assaulted Emiro, the biggest female streamer on the platform. Incredibly big problem. But look at this. In recognition of Emir's advocacy, Twitch will be making a donation to support non-profit organizations working to prevent sexual violence. More details on that follow soon. What about not unbanning the sexual assault on your platform, Twitch? What about that? This was posted yesterday, the same day after they unbanned the sexual assault on the platform. 쉽게 다시 한번 말씀드리면 요세미티 선수의 독성 장막이 Yeah, that's why I saw your joke, Neutron. That's why I legit pulled it up. 지금까지는 너무 정직한 활용만 있었다는 거죠. 네. 그래서 받아치는 입장에서도 꽤 수월했었고. 네. 이 사이트 쪽에서의 교전이. But don't worry, guys. I get a 24-hour suspension because my multi-chat showed fucking a kick logo.
셋업 무시하고 장막 무시하고 그런데 컴백. 컴백이 이번에도 기다리고 있었습니다. 야 컴백이 기다리는 그림에서는 놓치는 거 없이 확실한데요. 네, 그리고 해본 쪽에 벤츠 퓨시 이번에 뚫어내는 모습이었는데 자, 데뷔장식 데뷔장식 더블킬. 이번에도 더블 That's the second double kill with the Raze ultimate, by the way. 데뷔장식만 들면 멀티킬이에요. 2대1. 자, 그런데 우트가 남아 있습니다. 서치는 아직 되고 있지 않은 상황이고요. 그 전에 압박 들어가고 있는 모습이에요. One bullet. One bullet in a dream. 세이트 쪽으로 돌리는 모습이에요. 근데 하지만 이거 추격 갑니다. 예, 센게 조금 애매해가지고 전혀. Oh, he heard him, no? Wait, no, he didn't hear him. Or maybe he realized? 빠져나가긴 했는데요. 이러면 설치할 수 있는 시간 충분합니다. 근데 여기서 Where does he plant? 선택을 해야 되는 게 네. 1대2다 Plants 보니까 open. 황혼을 Okay. 황혼해야 Oh, 되거든요. does he have time? 설치하자마자 Oh, fuck 황혼의 me. 글자니 어디로 Oh, he was definitely not ready for that. 막아섭니다. 아 부가 확실히 그냥 Reacted instead of preventive, like what the fuck, protect the overhead, and if something happens, I will say they will donate the disclosed amount as a sorry. It's not even that, like, 그러니까요. you could say reactive, but at the same time, they just reactively unbanned that Nina streamer. So it's like, what the fuck? You know what I mean? 근데 컴백이 진짜 생각보다 오퍼레이터 타율이 좋네요. 그러니까요. 자, 그리고 우트의 데미 장식이 또 한 번 멀티킬을 만들어냈습니다. 마무리 보 선수 급하게 At least he didn't lose the ult, that is true. 세트 쪽으로 옮기는 판단 자체는 꽤 괜찮았지만 시간이 부족했습니다. 네. 자금 압박에 시달리고 있는 모습이고. It's also funny that initially they banned that guy who assaulted her, got a 30-day ban on the platform. It only after they had team had pushed it did they permaban him. Even they didn't share the name with authorities. Generation handling, yeah. 자, 그러면 Yeah. 자금이 좀 The fact that they didn't want to give personal information about that person who sexually assaulted Emiro on TwitchCon is like that is just legit unbelievable. 그 전에 뚫고 나가나요? 자, Legit unfucking believable. 자 근데 황혼에 한 명만 찍혔고 부가 지금 Now they have to push. If you use that ultimate, you have to push. Like, what is this? Wolves, bro. 부의 위치가 타이밍이 귀체 때문에 저걸 안 깰 수도 없어가지고 그렇죠. 자 파치텍이 얼마나 버텨줄 수 있을지 체력은 없거든요. 자, 뒤가 잡히자마자 처리가 됐습니다. 2대 3의 상황입니다. Yeah, I think Veto is incredibly good character. I'll be honest with you. 비토고요. 구덩이 올릴 수는 있긴 한데요. 자, 이미 설치는 끝났습니다. Yeah, that Molly got eaten. Did you guys see this? Snakebite was just eaten by the interceptor. 전반전이 꽤나 호각으로 마무리가 됐습니다. 이번에 B 사이트 쪽에 먼저 타격을 내봤지만 그래도 또 한 번 같은 사이트에서 승리를 거둬가는 울브즈 e스포츠였습니다. 6대6 동점입니다. 야 이러면은 울브스 e스포츠 입장에서는 그냥 잘했다. 전반전 나쁘지 않은 점수죠. 스플릿에서 성공인데 6대6으로 마무리를 했다라는 거. 좀 전반전 끝난 상황인데 어떻게 보세요? 비토픽의 이유는 좀 찾으셨습니까? 사실 비토픽의 이유는 전혀 보이지 않지만 근데 바꿔서 얘기하면 이제 비토라는 감시자가 좀 퀄리티가 되게 어렵거든요. I played him earlier, dude. This poor gecko ate every one of his ults. 응원할 수밖에 없네요. Why they still throw things that you can hear the sound? Yeah, but they're playing on autopilot. Number vibe. That's the entire problem. They're playing on an autopilot. 야 여기도 시오프를 또 한자로 써주셨어요. 야 저거 꼭 시우페피비 선수가 좀 봤으면 좋겠습니다. 그러니까요. 여기 먼 곳에 와서도 나를 응원해주는 선수, 팬분들이 있다라는 거. 그러니까요. It's gonna be similar story to all the very powerful characters in this game, where where the pro teams is gonna the pro teams are gonna take ages to adapt. 그러니까요. 뒤쪽에 벤지 피시. But it's okay because Veto's gonna have low pick because apparently coaches don't think he's good. 잘 쓰시네요. I don't get it. 아니 이거 뭐 어떻게 알고 이렇게 다 쓰시는 거예요? I don't get it. 번역기를 쓰시는 건지. 아니 좀 I just hope this is just like an off-season like a shit talkery when the teams are just on purpose talking bullshit to just hide their real intentions, because I do think that every team should adapt into the Veto meta game. Hello, Broken Cupcake, how you doing? Alright, let's see. Team Heretics, how are you gonna be playing this? Are you playing fast? 근데 반면에 울브스 e스포츠 기세로 뚫었다. 근데 기다리는 그림에서는 비토가 그렇게 나쁘지 않을 수 있어요. 체인버와 크게 다를 바 없는 부분들이 분명히 있기 때문에. 네. 자, 시크피비가 머리 봤죠?
아, 데미지 들어갔습니다. 그리고 장감 올라가 있고 근데 사토시가 사토시가 측면에 하지만 뚫렸습니다. 근데 저는 시오펜 BB가 봤음에도 What am I 불구하고 doing 사토시가 over 저 here, 포지션을 man? 보수했어야 됐을까라는 의문은 좀 듭니다. 자, Just 이미 drives. Yeah, whatever, man. 자린 잡아 가고 있는 모습이고요. 중앙 The 쪽에 defender's 남아 positioning, I don't understand. You play Raisler, like you have a paint shells, you can play off contact if someone's from ramp, but you are the first contact. The fact that the Raze was the first contact and A main, while there are two players in ramp is, I don't get it. 자, 그러면 안쪽에서 시간만 끌어주면 되겠습니다. 맞습니다. 자, 이런 게 다 그냥 킬이 안 났다가 아니라 시간이거든요. 시간. 아, 일단 버티긴 해요. 트레이드를 나름 해주고 있는 모습이긴 한데요. 자, 자, 우트 우트가 바로 앞쪽입니다. 선타기 잘해줬고요. 그렇죠. 컴백도 시간을 꽤 오랫동안 끌고 있는 모습이고요. 자, 헤븐 쪽에 이제 마무리만 지면 되겠습니다. 하지만 3명의 인원이 생존해 있는 모습인데 이미 알고 마우스 있어요. 회전하는 거 보세요. 지금 마우스 돌아가는 거. 아, 이렇게 Bro, they won it. That's insane. 완료했습니다. 울부지 e스포츠 후반전 4v5, 또 한 번 and they just. 리드를 해냅니다. 야, 그리고 시오펜 BB 선수가 Can I 이제 see some of those kills again? Because I'm just like flabbergasted. 조금 웃는 얼굴로 뭔가 파이팅을 해주고 있습니다. 그러니까요. They lose this. 표정이 많이 어두웠어요. 네. They whip on that, then two players elbow, and they got the. 선수의 마지막에 And 막 Boo 팀을 was just 믿는, doing 나 진짜 nothing from 해체한다, 너네 heaven? 믿는다, What? 이런 것도 있었고. 이게 뭔가 드디어 서로 유기적으로 네. 맞아떨어졌던 승리였던 거 Hey, mean Titans, how you doing? 진짜 이거는 뭐 전략적인 걸 떠나서 예. 우리 이렇게 싸우자 리테이크 할 거야 어디 No 먼저 frenzy. 얇은 라운드가 아니었어. 그런 생각이 듭니다. Bro, you would have loved. You didn't play Valorant when it was new, right? TDM Gaming. When did you start playing Valorant? 챙겨오고 있는 울부즈 e스포츠였습니다. I'll give you a fun story. 했던 것처럼 지금 보이지 않는 지역에서 A 메인 클리어를 울부스 e스포츠 끝내놨거든요. Oh, you did start playing it in closed beta. Oh, okay then. Never mind. Because I thought maybe you didn't know that there was a moment in the meta game where every single person in every single team was buying small shields and frenzy in the pistol round. Also, what the fuck is Wolves doing? Are you kidding me? 잡아내는데 성공을 했습니다. 스파이크는 여전히 중앙 쪽에서 이동은 하지 않고 있는 모습인데요. 자, 울부스 e스포츠 Like the meta game was just 5 players shields, 5 players frenzies. 가져감으로써 상대방의 협업 라인을 무너뜨리 이런 판단들 지금 이제 And that's it. e스포츠도 생각이 되게 유연해지고 있어요. 그러네요. 나가야죠. 이제 네. 좀 움직임이 많이 Brimstone Frenzy pistol round early Valorant was so funny. 스팅어다 보니까 기둥을 끼고서는 교전을 하는 Well, 선택을 한 거 but 같고요. back then the Steam Beacon didn't have the movement bonus, so I don't remember anyone using the Steam Beacon for pistol rounds. I'll be honest with you. 스프링이 하지만 킬을 만들었고요. 그리고 아 근데 요세미티가 많이 못 버텼어요. 네, 메인 쪽에서 교란을 해줄 수도 있겠습니다. 자 그럼에도 지금 울브스가 좋다고 할 수 있는 화력이긴 합니다. 사토치가 내려와서 추가 킬까지 만들어내고 Okay, and then they know he's CT, so just stick it. Don't die, don't die, don't die, Sufap. 마음에 안 들죠. 이게 이렇게까지 Just yeah, nice. Well played, well played, good one. Well played. He waited for the contact, good one. 스프링이 3명을 처리하면서 약속된 두 번째 I remember, and then later then it was 2. He always so 약속된 두 번째 Brimstone always had 2 Steam Beacons, and in the first iteration of the game, they were for 100 credits. But they never had the movement buff. And then they buffed the Steam Beacons during an off season, and they added the movement buff to the Steam Beacons, and I was yapping about it being completely overpowered. Like, people, of course, told me I'm an idiot. Right? People, like, I was yapping about it, saying that this is completely overpowered. It makes no sense that to be in the game. And I was saying that this breaks Brimstone, having 2 of those with the movement speed. People were calling me an idiot. And Valorant developers nerfed it to 1 Steam Beacon before the season started. 필승이라고 생각해야 됩니다. 맞습니다. 이런 라운드까지 내주게 되면 후반 I was Brim back then, never bothered with Steam Beacon and Pistol. Like, honestly, can't remember ever buying it. Yeah, because the first iteration of it was just like not really good. It was just the fire rate. Will you stream tomorrow too? I think so. Oh, Baze, thank you so much for the follow, my friend. 머리 터지는 그림이거든요. 네. 자, 그리고 대기하고 있었던 Do the matches tomorrow also start at 7 a.m.?
이젠 사실상 팀 헤레틱스는 어떤 선택을 내려도 상관이 없는 Defense 되게 map? 안정감이 있는 Well, the thing 상황. is, Karim, that 네. 자, it was never a defense map 빠질 수도 있겠고요. until to this patch now. In 11.08, 되어 있거든요. now split again is a defender-based map. 위치를 확실하게 체크하지 못했지만 대응은 꽤 빠르게 진행이 됐습니다. 컴백이 마무리. 7 a.m. Polish time? 이 이상의 피해만 Yes. 네, 베이스라인 쪽에서도 컴백이 기다렸다가 확실하게 스프링을 잡아내는 오. 데 성공했습니다. 컴백이 막 피지컬을 믿고 날림으로 쏘고 이러는 게 아니라 좀 되게 차분하게 안정감 있게 쏘는 편이네요. 그러니까요. 사실 사실 뭐 별다른 별수가 없는 네. 그 정면 대결에서는 잘 이겨주고 있습니다. 타격대 메인이고 어린 선수들은 약간 저런 갑자기 I'm looking at VLR. How does it work? Who was first makes the grand finals automatically? I think so. Yeah, 그런데 I think so. Wait, I can't remember. The system is weird. 안정감 있는 모습을 꾸준히 보여주고 있다 보니까요. There are 4 teams. So 1, 2, 3, and 4. Yeah, I think so. So whoever ends up first in the group goes directly into the grand final. 안정감을 이 두 팀 다 I think. 응원하시는 팬분들 입장에서는 아 이쯤이면 됐다라고 할 만한 점수를 못 만들고 있어요. And this is gonna be a best of 1. This is gonna be best of 3, and this is gonna be a best of 3. 자, 목조르기를 위에다가 설치해 놓고 사토시의 위치는 B 메인 쪽 전진에서 깜짝 킬을 노려보나 싶었었는데 아직 사운드가 새진 않고 있습니다. 네. 근데 Dude, 벤다가 Satoshi 계속 깼다는 is 것만으로도 really playing with really weird positioning as a race. I'm not gonna lie. Like the way that he positions himself, 메인 쪽으로 깊게 들어가는 he can get punished so many times, and he already got punished many times. 긍정적인 장면이 많았기 때문에 이번에도 미드 쪽을 파는 선택이고요. 네. 이거 이러면은 B What's up, 오퍼인 거 Aimoski? 알아요. 왜냐면은 미드에서도 이렇다 할 움직임 없었고 A에서도 내가 장막 작업하면서 이렇게까지 액션하는데 추적기만 굴러 들어왔다는 거는 아 오퍼 B인가 보다. 돌리자. 그렇죠. 상대의 대응이 꽤 소극적으로 바뀌었다라는 걸 체크할 수 있겠습니다. 맞습니다. 말씀해 주시자마자 스파이크는 A 사이트 쪽으로 이동하는 모습이고요. 자 그러면은 미드에서 추적기 굴리면서 마치 우리는 아직 미드 운영에 대해서 My God, this is so slow. 네. 이렇게 시우페비비의 고개가 돌아간 타이밍에 A 들어갈 This just gives me PTSD from watching Gambit in 2020 and in 2021. 타이밍은 잘 잡았고 이거 떨어지는 사운드 들었을 겁니다. 시우펫은 경사로에서 빠져나왔습니다. 이번에는 체크를 꽤 꼼꼼하게 하면서 들어갈 준비를 하고 있습니다. 자 우트 질러줘야죠. 자, 근데 그런데 시간이 꽤 Nice 걸렸지만 contact 그 사이 play. 스프링이 Really like the 이번에 crossfire. 떨어집니다. Very basic, but so hard to go through. 자 그리고 조화가 살아있기 때문에 그렇죠. 들어오면 그대로 스파이크 다운이에요. 컴백 입장에서는 사실 Legit, this is 챔버 awful to 입장에서 watch. 해줄 수 있는 게 많지 않아서 애매한데요. 세이브할 수밖에 없겠습니다. 네 오퍼레이터도 살려야 되는 게 맞고. 자 이번 라운드에 따라붙지 못했습니다. 2점 리드를 지켜내고 And this is the outcome. This is the outcome, guys. This is what I said that's gonna happen. When I read the patch notes for 11.08, this is what I said. That's what's gonna happen. 중력의 샘도 카운터 너무 조화 선수가 잘 넣어줬고. 네. Yatomo 2005, thank you for the follow-on kick. 스포츠의 폼이 올라오고 있다 보니까 관중석에서도 울부지를 응원하시는 분들의 함성 소리가 계속해서 커지고 있습니다. 아 진짜 양 팀 응원해 주시는 팬분들은 No one overpeaks. 온 김에 You're gonna have a hard time going in. 주시면 좋을 것 같습니다. 네. Like if the race ends, then they're gonna go side and they're probably gonna win a round. Why are you? Okay, never mind. That was a fake. That was a good one. I was just 퍼스키를 만들어내는 모습이었습니다. raging because I thought that was gonna be a legit smoke, but he faked it. That was well played. Nice, Satoshi. 컴백을 잡았습니다. 애초에 시야각 자체가 이거는 사토시가 유리한 포지션을 점하고 있었고 이런 그림이 한 번쯤은 필요했죠. 사토시가 기분 좋게 좀 킬을 내는. 오래 기다렸어요. 네. 이거 한 번 더 가나요? 네. 자 이미 2명을 끊어냈고요. They put 2 players into heavens. This is still very winnable round for Team Heretics. But if Benji dies first without the 2 players in heaven doing anything, that is rough. Okay, so they kind of faked putting going on A, but now that Boombot kind of checks that, so they don't really worry about that. So gonna focus on holding heaven. So Team Heretics now goes into A, raises an elbow. We have full information about that. Planting.
자, 그냥 안정감 있게 혹은 Seems like for heaven, but that's okay. It's a 5v3 retake with a lot of util. They don't have to go fast. I like this. I like that wolves are actually taking their time. 지금도 상황이 여의치는 않지만 그래도 나가봐야 될 것 같긴 한데 3명이에요. Yeah, well played. 아이고, 이게 귀체 찍힌 채로 Well played. 싸움을 해가지고 네. He was fully exposed, didn't bother shooting the eye, no one could help him. 5v2 now. 고립되어 있는 상태입니다. 내려오자마자 Very well done by wolves. Actually, good retake. I mean, the bar is very low, guys. It was a 5v3 and I'm excited that it was played correctly in a 5v3, you know? So that's how bad the level of play in general in Valorant is. 야, 근데 이게 진짜 답답할 수밖에 없는 게 헤레틱스 입장에서는 체인버가 되게 주도적으로 뭘 하기에는 되게 어려운 감시자거든요. 어렵다를 넘어서 사실 어떻게 보면 냉정하게 할 수 없다. 왜냐면은 랑데브 믿고 피킹하는 그 한 턴 말고는 없기 때문에. 그러니까요. 결국에는 뭐 전반전에서 설명해 주셨다시피 피지컬이 좀 많은 걸 동반할 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 과거에 예의가 그랬듯이. 네. 그래서 이들의 밸류를 살리려면은 내가 아니면 사이트에 있는 벤지야 내가 너네들 품으로 누가 뭐 전진 플레이 할 수 있게 우리가 미드에서 액션 엄청 Guys, 세게 해줄게. is there a way of checking your trade history on Steam? I wanted to check who sent me this skin because I'm almost certain that this skin that I got, the AK-47 Vulcan, was a gift from one of the viewers, but I can't remember who. Can I check this? 그러다 보니까 라운드 격차는 계속 벌어지고 있고요. 그래서 헤레틱스 입장에서도 오늘 이 경기 울브스와의 매치 Can't remember who was it. 시작하기 전에 제가 말씀드렸잖아요. 얘네한텐 치면 안 된다. 이런 생각. It is, but not so easy to be read. 이유는 이어지는 매치는 DRX예요. 네. 오늘 DRX의 경기력을 봤다면 최강이잖아요 지금. 부담이 될 만한 매치업이 또 기다리고 있는 거잖아요. 이게 아무리 우리가 베스트 5가 아니어도 이제 리빌딩한 애들한테 You can, says Ashborn. Do you know how? 그렇습니다. 예. 자, 반면에 울브즈는 이번 경기를 승리한다면 1승 1패 기록을 만든 채로 농심과 동점을 What is this comment? Dupalotara. 7대 10. 매치 포인트까지 2점 남아 있는 울브즈. But you sure it was a trade? I can't remember. 헤리틱스가 공격을 준비하고 있습니다. I think it was a gift. 이번 라운드에 I think it was a gift. It can be a gift, right? Someone can send it for you? 진화를 미리 눌러놨습니다. 미드 쪽도 약간은 불안해 보이긴 합니다. So 1-3-1 setup. 슈펫의 이 에임이 너무 정확했어요. 데미지가 꽤 들어갔습니다. 연막샷 많이. Oi, Shufa almost died to that paint shell. 또한 상당히 컸기 때문에 Now they could cross into 그러면은 야, vents. 미드 뺏긴 건 오케이고 어쩔 수 없어. Why are you turning around? What the fuck are you doing? 지어야 되지 않겠니? 그래서 추적기를 A 메인에다가 굴렸습니다만 A 메인을 나가보지. Veto pop the ultimate, but it doesn't really matter much. 스킬은 서로 사용을 해주고 있긴 한데 스파이크. But he's not playing region shield, man. Does he have a TP to get out? 네, 조금씩 올라오고 있긴 한데 스프링이 진화. 이번에 진화 야, 에임쇼. 스프링. 요세미티의 Oh, 백업도 good 너무 crossfire. 네, 요세미티가 3명째입니다. 4명을 처리하면서 라운드 가져옵니다. 야, 울브스도 약간 Holy 본인들 색깔 나오는데요 이제. 이제 웃네요. 네. 아니 아까는 아무리 뭐 제가 막 이벤트 매치니까요 어쩌고저쩌고 해도 울브스는 미소가 없었거든요. You have to use your ID instead of dots. Is ID my name or ID is some kind of number? I don't really know much about Steam. 아니 라운드 승리 이후에 주먹도 안 받아주더라고요. 네, 진짜. 여러 번 안 받아줬거든요. 그런데 이제 웃고 있어요. 이제 여유가 좀 생기고 있고 기세가 많이 올라오고 있습니다. 맞습니다. 그리고 네. Might be both? 상대적으로 Okay. 좀 경험치가 있는 요세미티랑 시우페비비가 자꾸 끌어올려줘야 돼요. 이거는. 이 중앙 쪽을 구덩이로 잠가 버립니다. 오늘 중앙 쪽 And they put a trap as well. 하고 있는 헤리틱스이다 보니까 변수를 일찌감치 차단하는 모습이고요. They have the veto trap in the Viper's pit as well. That is like so hard to go through. 올라가자마자 뭐 우츠 선수가 So entire mid is covered. Now they have an info about a one player on A, and they're just gonna go into B. So now what is gonna happen? They're gonna have 3 players on B side. On the stack, I think. 그래서 시간을 꽤 오래 잡아먹고 있긴 합니다. B 메인 쪽에 멈춰 있고요. 지금도 계속 움직이고. And we're gonna wait 30 more seconds 멈추다 보니까 For anything to happen. And the funniest thing is that the raised showstopper cannot go to site because the interceptor will be popped. 야, 이거 지금 아니면 안 되는 타이밍이 됐어요. 지금 아니면 안 되는 타이밍인데
중력의 셈 Alright, 때문에 good luck. 아하, 시간이 꽤 오랫동안 타고 있는데요. 이거 내주면 Now they have to wait 10 포인트입니다. seconds. 헤리틱스. And now the entire rotation will happen. 못 들어가요 지금. 예. See this? 미드. This is the outcome. This is the outcome 이제 30초입니다. of having a veto in the game. 왔을 때 교전. 아이고. 우툰 잡혔고요. 컴백까지 연달아 스프린트 The attackers were not able to go for a choke point for legit 40 seconds. 예. 스파이크 아직 못 Did you see 들어갔어요. this? 그리고 데미 장식으로 밀어냅니다. 자 기다리고 있죠 시우페 비비. 아, 이마저도 데뷔가 되어 있었습니다. 저는 저거 돌려보낼 게 아니라 그냥 잡는 게 어땠을까 How is this 싶었는데 a good 어쩔 수 없어요. experience 네, 시간이 안 for 돼서 anyone? 12점을 헤레틱스가 내주게 되네요. 자, 이러면 매치 포인트입니다. 울보즈 e스포츠 승기를 잡아가고 있는 상태입니다. 맵 승리까지 이제 한 점 남아있는 울보즈 e스포츠. 야 울브스가 약간 승리 Hardfile. 역전에 팬분들도 약간 Did he change his name? 뜨거워지는데요. 거의 다 왔다 이거죠. 네, 관중석에서도 이제 샤우팅을 해주고 계십니다. 네, 자 여기서 승리한다면 1승 1패 기록을 만든 채로 농심을 만나러 갑니다. 농심과 동점 스코어를 기록한 채로 Wait, that's 여섯 번째 매치를 맞이할 수 있을지 이제 Snacks gave me this. Snacks gave me this skin. 한 점 남았는데 뭔가 운영에 있어서 어떻게 하면은 풀 수 있을지 헤레틱스가 감을 잡은 듯한 I didn't remember this. I didn't remember this. 최악의 상황을 국면할 수밖에 없습니다. 다음 상대는 무려 DRX입니다. I played with him a lot. 스프링. 자 요격기 켜놓고서 야, 스프링의 에임이 이제 네. 점점 단단해지고 Like we 있는데요. streamed a bit together as well. 거의 원탑이라고 해도 될 I didn't remember this. That's crazy. 울브스 경기에서 내내 탑프레깅을 많이 했었거든요. 그러니까 DRX에서도 그나마 퍼스트키를 만들어내는 선수가 스프링이었고요. 그렇죠. 그래서 사실 Now imagine this meta, but on Ascent, by the way. Which game, by the way? Oh, we played Fortnite together. We played Hunt Showdown together. We played. What else did we play together on stream? CS a little bit, but mostly. Oh, we also played Valorant, of course, together. 위치 바꿨는데요. 많이 긁혀 있는 상태예요. 메인으로 빠졌지만 우주 장벽 써버리면 그냥 올 수밖에 없거든요. 이거는. 야, 이러면 컴백도 들어가야 되는 상황. Oh no! Oh. 야, 부 발자국. 야, 어. 부의 위치가 너무나 파멸적이었습니다. Oh. 팀을 위기에서 구하는 부였습니다. 부가 완전 지니어스 플레이. 아 이게 뭐냐면 우주 장벽으로 부를 거를 알았는데 우주 장벽 모양도 제가 봤을 때는 부 선수가 예측을 한 것 같아요. 네. 그래서 Okay, but if Snacks gave me this, then I don't feel bad for selling this. Because what I want to do is I want to sell that skin and buy myself a Steam Deck. 그러자마자 저는 외통수라고 생각을 했었는데 이 수를 알고 있었습니다. 야, I'll send him a message. Oh, thank you, brother. 있다라는 것처럼 부 선수가 너희들의 계산을 난 이미 알고 있었다. 그렇습니다. He sent me that skin 6 years ago, by the way. 부여시키는 스킬이 나오게 됐습니다. 라운드를 한 번 더 버티고 있는 헤리틱스. 아직 What do you think about Heretics and Riftbound? I am not fully duper informed, 진짜 근데 but I 이제는 have to read them again. 야, 그런데 Okay. I have to read the erratas again, but when I quickly glance through the erratas, they're mostly like just like wording changes, if I'm not mistaken. I think there might be 2 cards when there's actually like a missing like until end of turn effect, which is a big deal. But from what I quickly glance, it's not that big of a deal. But it is a problem in general that erratas are a thing. I don't like erratas myself, but it is what it is. How much is it worth it? It's like 500 euros. It's quite expensive. Hello, Kanzak. It's fucking cold here today. I'm about to go to a soccer game to a stadium. Why does it have to be so early? 세이브하는 게 이건 맞는 판단일 것 Are you 같고 playing? 세 자루를 세이브한 다음에 남은 작전 타임을 딱 활용해 주면은 제일 이상적인 그림 아닐까 생각됩니다. 아직은 여유가 있는 격차고요. 상대는 매치 포인트를 만들기 위해서는 3개 라운드를 더 가져와야 되는 상황이고. I'm just a fan? Okay. Hello, fan. I'm a dad. 예상이 되고 있습니다. 그래서 지금 세 자루로 Your deagle is worth 700 per LN, by the way. Yeah, it's crazy, man. Those prices are just insane. Those prices are just insane. 왜냐면 이전 라운드도 부 선수의 슈퍼 플레이에 패배를 한 것뿐이고 이번 라운드 또한 우트의 좀 말도 안 되는 눈먼 샷에 간 사고다 보니까 맞아요. 작전 타임을 누를 만한 타이밍은 아니지만 네. 이게 상대방에게 추격을 허용한 다음에 누르는 작전 타임은 심리적인 압박감도 있거든요. 그렇습니다. 결국 미루다가 사용하게 되면은 I also have to sell
뭐라고 해야 될까? Um, 피드백할 수 있는 여유가 많이 줄어들죠. 그래서 누를 거라면 진작에 누르는 게 낫다인데 아니면 상대에게도 기회를 주지 않고 자 이들은 울브즈 e스포츠 선수 I have like an entire box 바뀔 수도 있겠고요. 오퍼가 나와 있는 of 야 근데 어쨌든 of like the physical 누를 만한 상황이냐라고 physical pins, 맞아요. 굳이 상대에게 작전 but I gave away the codes many years ago in a giveaway, but I just still have the pins, you know? And I think people like collecting them, the physical pins. If they are worth anything, I might sell them as well. But physical, you know, always hard to sell, harder to sell than just digital stuff. But I have to do that. 진짜 우리가 못해서 크랙이 났냐 하면 그게 아니잖아요. 그냥 우트가 안 보이는데 잡은 걸 내가 어떻게 이러면 할 말. You have to remember that if you want to have real money, it will not be 2.5k. You should expect 1.7k. But I don't want to have real money. I want to exchange it for Steam, essentially money, because I want to buy the Steam Deck from Steam, so I can just literally get 1-to-1. No. 연장 가게 되면 울브스가 지금 스플릿에서 좋은 모습을 보여주고 있을지라도 그냥 오히려 상황은 역전될 수 있죠. 분위기가 이미 우리가 12점을 찍었는데도 연장을 기회를 준 거니까. 그렇습니다. 게다가 다 가져왔었던 라운드를 내준 거였잖아요. 맞습니다. 근데 또 이제 긍정 회로를 돌려보자면 우리가 Wait for the new Steam Deck. It's gonna be more powerful. But the new Steam Deck is like what? No, it's not. It's gonna no. You don't know when it's gonna be released. 하지만 울브즈라는 네임 밸류가 이 정도에 만족할 만한 팀은 Unless something I missed something. 조합을 기다리고 있습니다. 일단 킬을 만들면서 다시 한 번 더 세이브. 2월 라운드의 상황은 좀 더 볼 수가 있겠습니다. 타임아웃을 언제쯤 사용할 것인지. If you have old unavailable Warhammer Minis boxes, there's potential money in those too. 매치 포인트 이제 2점 나고 있습니다. 자, 작전 타임을 Nothing that is not. 멈춰 있는 걸 보면 Nothing that is still sealed. 피드백을 한 이후에 I'm just like looking and like thinking. I mean, I have a Necromunda that is unsealed essentially, kill team. 해주시던 팬분들이 이제는 But I don't think those are like collectible items or anything. 느낌이 그렇게 바뀐 것 같아요. 뭔가 화보가 이제는 좀 걱정이 되는 듯한 그 파이팅으로 바뀌었어요. 맞습니다. 그래서 진짜 Which kill team? 선수들의 표정도 다시 한 번 더 어두워지고 있는 상황입니다. 그 정도로 Octarius? 추격을 성공했습니다. How come you had to drive so much yesterday? Now we're back here. Because I was driving my children to my parents-in-law. 여유가 있어 보이죠? 그렇죠. 아무래도 보통 심리적으로 이렇게 흘러가더라고요. 그렇죠. 그리고 상대적으로 좀 울브스 e스포츠보다는 야 우리 이거 하자 했을 때 조금 더 맞추기 편한 게 헤레틱스 쪽이다 보니까. 네. 선수들 이야기를 좀 들어보면 연장을 허용했을 때 그 압박감이 저희가 상상했던 것의 한 4배 정도 된다고 하더라고요. 그렇죠. 팀적인 압박감도 당연히 있을 것이고 만약에 이제 내가 그 실수만 안 했더라면 이거를 5명 중에 1명은 분명히 생각하거든요. 그렇습니다. 특히 베테랑 선수들도 흔들릴 정도로 압박감이 심한 상황이다 보니까 그렇죠. 특히나 추격을 허용한 팀에서 말이죠. 반대로 추격을 성공하는 팀은 기세가 많이 올라올 수밖에 없겠습니다. 여전히 매치 포인트 2점 차이. 그리고 타임아웃 이후에 울브즈가 경기를 종착 지을 수 있을지 보겠습니다. 근데 진짜 말씀해 주신 Krieg and Orcs with ruins? Yes. Yes, that's this one. 3명인데 3명 중에 2명이 거의 Rumors have it Q3, Q4 2026, but it's just rumors. Yeah, I'm not gonna wait over a year for rumors. You know, Vofi? That makes no sense. 압박감이 있을 수 있어요. 그럼요. I would like to have it now. 너무나 많은 관중분들이 와 계시고 상대하는 팀들의 네임 밸류가 워낙 Nice shots. Thank you, Valorant. Q combat cube. 결국에 마지막도 스프링이 해주나요? 체력을 잘 긁어놨어요. 스프링이. Yep, that's a GG. 쪽에 대기하고 있었던 Bro, one of the most boring maps to ever be watched in Valorant. 경기를 끝내버립니다. 울브즈 e스포츠가 승리를 가져갑니다. 근데 너무 좋은 마무리였다고 생각이 되는 게 계속 저희가 there is some prize, Lumikask. The prize is what? It's Korean won, so you have to check it. 동료를 하잖아요. 이 그림이 울브스 e스포츠 입장에서는 제일 좋은 그림의 마무리가 아니었나 이런 생각이 $14,000 for first prize. 추격의 압박감을
이겨낸 거잖아요. if I'm believing Google. 진짜 조아 선수도 일어나가지고 요세미티 선수 얘기 들으면서 그냥 So $14,000, $7,000, 내가 좀 긴장 좀 했었다 이런 얘기를 하는 듯. $3,000. 게다가 상대 $2,000. 인어입니다. 네. 그러니까 진짜 아무리 멤버가 베스트 5가 아니어도 쉽게 볼 수 없는 상대인데 진짜 좋은 경기력 보여줬습니다. 그렇습니다. 개인적으로 제 생각엔 이 경기 결과는 좀 이변이네요. I hate this map. There's so many corners to check. 저는 생각하진 않았거든요. It's not even about the map, guys. It's about the patch. This is gonna be the play style that we're gonna. Okay, let me rephrase again. If there will be no more changes in this direction, or like that are reversing this direction of the game coming into the next year VCT season, this right here is how it's gonna be played by most teams. You know? I haven't watched Valorant in ages. What's the patch you're talking about? So that's... I cannot really TLDR in like a 30 seconds. Well, I guess I can try. TLDR, initiators are nerfed to shit, controllers are nerfed to shit, sentinels are nerfed to shit, and duels are not, essentially. And because of that, the less utility is in the game, and it's harder to get any value. So essentially the game slows down, which is terrible for official broadcasts. If you want to listen to me ramble about all the changes, you can type an !patch. There's like an entire video of me going through all the changes and yapping about it. Enemy remaining. One enemy remaining. This patch is literally just rewarding the teams that had no clue how to properly play and punishes the decent ones. But what is also funny, that even though I do agree with you, MILF, that it is rewarding the teams that don't really have like the best idea how to play the game, at the same time, it punishes those teams as well. Because the thing is, like, on attack, if you play against a team that doesn't just give you free kills while they're on the defense, then your attack looks exactly like Team Heretics' attack looks right now. Absolutely clueless. You know? So if the game will slow down, will Fnatic even come close to a bomb spot? I'm a Fnatic fan, by the way. I think Fnatic is just gonna have to write a petition to extend the time at 2.3 minutes. You know? What I heard is less use, more important, better use of it. Yes. The reason why I like being poor is because I have to make better decisions with the small amount of money that I have. You know? So you think with it being so hard to attack, you should play double duelist most maps? No, I don't think so. It could be a plan. It could be a plan. Low-key, that is perfect analogy. Yeah, I mean, I made this joke many times already. Like, it is horrible. That actually means that Fnatic's play is gonna speed up? No? No, it's gonna be exactly the same. For them, it doesn't change much. They're gonna have to be just worse with utility. You know? Brumbacho! Thank you for the follow, my friend. Fun fact, I spend more when I have less money than when I have more. Am I weird? Yes. I think... I mean, bro, I still remember the times when I was like 20 years old, you know? And I legit had like 50 zlotys in my wallet and be like, bro, I guess this needs to fucking be okay for the next week, you know? It's like, fuck me, man. I was literally living off spaghetti from Piccolo that was like €1 for a dinner, you know? That's what I was living off every day. You mentioned a lot of agents nerfed. What's the biggest one you would or most noticeable? I'll watch your video late, but curious. Who got the biggest nerf from all the agents?
찾는 새로운 아산으로. From all the ages in 11.08, I think the biggest nerfs was Breach. Do I still like the Piccolo spaghetti? I think it's not good, but I do have a really big nostalgia. And you know what I'm gonna do? I'm gonna go to Piccolo today and I'm gonna order that spaghetti. I'm gonna fucking eat it. And it's probably gonna cost me like 250 euros. For me, it's like, fuck it, just spend this when I don't have much. When I have saved something, it's like, oh, I have spent time to save this. I don't want to buy stuff now and just hoard this money. It's like, I will tell you one thing. My kind of mindset leaked, my real life mindset leaked into gaming. For example, it's very hard for me to use one-time use items in games because I don't want to waste it. When I was a child and I didn't have much, right? I wasn't poor by any means, by the way. Don't misunderstand me. I wasn't broke when I was a child. I was broke when I was a young adult. Like zero cash, right? I was living alone, zero cash. I was broke when I was a young adult. But when I was a kid living with my parents, we weren't poor. I had everything that I needed to live. We didn't have much, but it was good, right? Don't misunderstand me. But because my parents were not earning much, I was learned to be frugal, right? So when I was a kid and I had stickers, for example, those stickers were never used for anything. They were sitting on the fucking printout, never used. Because I didn't want to waste my stickers on anything. And the same thing leaked. So when I was playing an RPG game, if there was a potion of strength, I finished the fucking game with a backpack of 37 fucking potions of strength because I never wanted to use them because I would probably waste them. You know what I mean? That's something that I try to not teach my daughters, by the way. Like, I want them to be happy and use the stuff they have. You should get one of those stickers that do to remind yourself where you came from. Same in Arc Raiders now. I have all the valuable stuff in my stash and never use it. You know what? When I was playing Tarkov, I was a little bit proud of myself, you know? Because in Tarkov, I was actually using the very expensive guns that I got, and I wasn't sad when I lost it. You know? I wasn't like, I had to force myself to do this, but I did it, you know? A little bit trauma response? Yeah, I mean, look, guys, I shared the video on my Discord in the announcements channel some time ago about my you know, high functioning depression that I got diagnosed with, and that all of that stuff is connected to it, you know? It is what it is. Like, at least now I know, so I can work on that, you know? Dude, 9 minutes? Jesus Christ. That's like one round of Valorant on split between Team Heretics and Wolves. Come on! Thank God it's a best of one, because I have a tournament of Riftbound in 1 hour and 40 minutes. And I thought we were gonna squeeze in one ranked game. Apparently not. Thanks, Heretics. This is the ad for the new esports arena in Korea. It looks class.
Really? Oh, it even says E hyphen sports on the building. Pasión. Dröm. Futura. Achievement. I'm reading like I'm Polish. Challenge. No. If I would have to read this in Polish, it would be Halenge. I don't know what this is. Oh, it's CSGO opening cases, Ola. They're gonna be all watching opening unboxings. Thank you for the follow, Fabri said Judica25. Sounds like a bot. I'm worried. We might actually be trying to be sold some viewers in a moment. I will tell you one thing, complete off topic, by the way. Complete off topic. If I will not be lazy in the next 3 days, that's like a 50-50. If I will not be lazy in the next upcoming days, I'm gonna look into a new streaming software called Meld and see if I like it more than OBS. Apparently it has some like kind of upgrades and quality of life features that I might like. So I'll try it out if I will not be lazy. I might get a package. You will. I promise you, Garrett. I promise you, I have it in my fucking backpack. And I'm coming today to the post office after the Riftbound tournament. Are you unhappy with OBS? No, I'm not unhappy with OBS. But it's always nice to just learn something new, you know? I tried Meld, it's okay, but it won't accommodate all the custom solutions you have. Do you think so? Okay. I loved South Korea, by the way. When I visited South Korea, I enjoyed it very much. I loved the food. I loved the people. They were all very friendly to me for some reason. I don't know. Which is not typical. Was really lovely. Bro, I would have been scared of going to that, no? 다채로운 매력으로 2026년 방문객 5천만 명의 시대를 열어갑니다. 2025, 2026 충남 방문의 해. 당신이 찾던 그곳 충남입니다. North Korea is where that dude come on. Dude, you would be... There's... You're joking, but many people are actually legit saying that. I really don't want to talk politics, but man, when I heard that this fucking idiot Hassan said that it's so unfortunate that USA defeated USSR
I was like, you're a fucking nutcase. I don't say this often, but I do think that Hassan should not have a fucking platform on Twitch or on Kick or on fucking YouTube. This guy is a fucking vile person, man. That should not be indoctrinizing people, man. Cole, thank you so much for the follow, my friend. Maybe this is because we are from Poland. We know what was the consequences of USSR leading our part of the world. That doesn't change anything. That literally doesn't change anything that we know. Everyone should fucking know this. I don't have to live in North Korea to know that those people are not fucking happy living under those fucking circumstances. I don't have to be living in Taiwan to understand that that was a problem back then, you know? I don't need to fucking live in other countries that were oppressed, you know? Is a great advertisement for why freedom of speech should have limitations. No, I don't think limitations. I think consequences. That's what should be here a case, you know? I don't like Asmongold as well, but at least this guy sometimes just says something that is logical, man. I don't like neither of them. Then it's not freedom of speech though? What is not freedom of speech? If you say something idiotic and you get consequences for it, you said it, you have freedom of speech, but now you get banned on the platform for saying something like that. Like Hassan should be perma-banned from this platform. That's it. And that is freedom of speech. You just have consequences for your actions. Is there any streamer you like to watch that is not a Valorant streamer? I hate to say it, but I have to say it because I loved him. I loved watching Dr. Disrespect, but I legit stopped. You know why? You know? That was my favorite streamer. I drew huge inspirations from him. Sad as fuck. And nowadays I don't really watch streamers because I don't have really that much time. Like I put YouTube videos more often nowadays. Once I had children, less streams, more YouTube stuff. And I have to say, for the past few years, Moist Critical has been my favorite YouTuber to listen to, you know? 연패를 기록한 와중에 너무나 강력한 우승 후보를 만났습니다. I think he's a very common sense person. And I like that in people. Common sense. Because it's very rare. 자체 평가가 있을 법한 앞선 경기였고요. 그런 와중에 DRX는 좀 압도적인 경기력을 지금 10 발로란트에서 보여주고 있거든요. 그렇죠. 양 팀의 매번 헤이븐으로 결정이 되어 있습니다. 사실 DRX 입장에서는 어떤 전장이 나와도 우리가 뭐 자신감이 없을 수가 없는 상황이고 라인업이다 보니까 맵 픽함에 있어서 고민이 좀 없을 것 같아요. 맞습니다. DRX는 울부즈에 농심 레드포스까지 꺾어내면서 이제 헤레틱스만 남아 있습니다. 오늘 경기 3연승으로 마무리 지을 수 있을지. Do you ever bet on games you watch? Not really. 기록하고 있는 와중에 너무나 강력한 적을 만나게 됐습니다. Wait. Real talk. By the way, behind my camera there's a Yoru on wood. Real talk. I hope I'm not lying, but I think I have never bet money on any sports in my entire life. Like real money. Or skins or whatever. Like anything that has of monetary value.
I'm thinking, because there was a moment in high school when it was Worlds, like FIFA World Cup, and I remember my friends in high schools were betting on matches. And I think I didn't give in, and I didn't bet myself as well, because I said I don't have money. Like, why would I do this? 그러니까요. You know? 자, 오늘 DRX의 마지막 경기고요. 내일도 경기는 But I 모든 팀들이 understand why 남아있습니다. people do it. 맞습니다. 그러니까 내일은 For some people it's fun. It's just, 맞아요. as I explained, this 내일 comes 3, back 4, 2 to my mindset of being frugal with spending, right? 벌써 미드 쪽에서의 교전이 일어나고 있는 상태입니다. 윈도우 쪽을 오이. 프링이 함께 긁어주고 있는 모습이었는데요. 야, 그냥 진짜 미드에서 원 없이 싸우는 듯한 느낌이고 결과적으로 플래시백이 피킹을 했을 때 아무도 없는 걸 보면은 이대로 미드 나가버려도 되거든요. 그렇죠. 왜냐면 상대 행선지를 이제는 우리가 먼저 읽고 사이드 운영을 할 수가 없기 때문에 그냥 미드를 질러버리는 게 DRX 입장에서 Why you 가장 stop 빠른 watching 백업 disrespect 방법입니다. streams? 미드 쪽에서의 두 명의 Do you not know about the pedophile accusations and the fucking entire drama and that? 자, 요루가 제가 봤을 때는 뭐 No, come on, Ben. Oh, that is lethal. 플래시백이 일단 왔다라는 거를 한번 Oh, that is so much damage. 이번에도 충격 화살로 일단 데미지는 누적을 시켜놨습니다. 오 마이 갓. 그 사이에 설치는 진행이 되고 있는데 메인 쪽에 프링이 접근하고 있는 형태고요. 아, 근데 포탑과 함께 벤지 PC가 더블로 타이밍. 그런데 화살 Do fuck up the arrow? I think so, no? 자, 포탑도 사라진 아, 상태였지만 원태. 벤지 PC가 프링을 잡아냈습니다. 자, 하지만 사이트 안쪽에서 Oh, nice shot by Bull. That's unfortunate. The flash was late, but good, unfortunately. 이전 경기에 어떤 거를 좀 씻어낼 수 있는 그런 쾌조의 출발. I spent like 20 euros on bets, won 100, spent that on another bet, lost everything, stopped. 아, 그리고 냉정하게 Well, 말씀드리면 벤지 PC가 언젠가 I was in Vegas one time in my life, and I didn't spend a singular dollar on anything when it comes to gambling. But I was once in a Polish casino with Ninja, the streamer Ninja, because I was working at his event with him as a caster. So I was casting with him on stream, and we spent time together, and he invited all of us to his private room in a casino. So I said to myself, I'm gonna spend like, I think that was 2,000 zlotys back then, so like 400 euros. And I justified it by saying, you know what? This is just me networking here and spending time with Ninja. So I use this cash as essentially paying for this opportunity, and I just lose it. And that's it. You know? Yeah, it was casting Fortnite. 쥐고 있기 때문에. 그리고 총기 구성 자체가 DRX도 어떤 투자를 한 게 아니거든요. 몇 명 정도를 잡아낼 수 있느냐가 좀 관건인 싸움이 될 것 같습니다. 헤븐에도 한 명 위치하고 있는 모습인데, 자, 동시에 나가나요? 아, 이 실각. 아, 근데 지금 화력에서 많이 차이가 나고 있다 아, 보니까 피해 망상에 거리를 좁히는 게 쉽지만은 않습니다. 풀백은 잡혔고요. It was a fun time because we spent time with like Ninja and other people there. 야, So 이게 확실하게 I don't 치고 regret spending it. 조절하고 있다 보니까요. But I would not go to a casino myself ever. 되게 잘한 거는 애초에 폭사각을 보고 있었고, 그래서 되게 한 명 정도의 손실로 폭사를 했다는 거는 진짜 세이브 라운드답게 운영을 잘해줬습니다. 그렇습니다. 일단 킬은 나오지 않았습니다. 자, 이대로 두 번째 라운드는 무난하게 이어가고 있는 헤리틱스고요. DRX는 지금부터입니다. 자, 그러나 It has more value than my nearly 1k spent on Valorant skins. 헤레틱스가 아니에요. 재활용 라운드라고 하기에는 다음 라운드에 아이, 총기가 caramba. 나오는 자금 상황임에도 불구하고 일단 bro. AR 두 자루에 불독, 가디언 이런 구성이라면 DRX 입장에서도 살짝 조심해야 됩니다. 맞습니다. I had to pay my band that guy. 전원이 재활용을 하고 있는 라운드이다 보니까요. 충분히 변수를 만들어낼 수 있는 화력은 충분합니다. 자, 메인 자, 쪽에서의 교전입니다. 베인 베인이 승리. 컴백을 잡았고요. What was the flash? DRX입니다.
이게 하수도 라인 I think that was a flash over the wall. 나머지가 다 이겨주다 Would be 보니까 lovely to see that flash from wall. DRX의 맛은 확실히 다릅니다. 네. 깔끔하게 상대를 제압하는 모습이었고요. 일단 두 명. Right here, this is a good example. Wait, I'm gonna go back. Look at this. 그러니까요. This is gonna be a very good example. DRX의 맛은 Flashback, 확실히 다릅니다. if fuck me, if Flashback had more HP, he didn't have to TP out. Look, DRX의 맛은 I want to show 확실히 you something. 다릅니다. Look how big the range is. If he has more HP, I can guarantee you he walks up forward and just holds the angle. Because he can almost fully see everything already while being affected by this paranoia. He just needs to walk up just a little bit. You know? 일단 마무리 지었지만 세 명의 손해가 좀 있었습니다. Thoughts on the new Heretic roster? I mean, I don't know. Come back, and they are playing with a sub right now, so no opinion. 것들을 분명히 선수들도 알고 있을 거기 때문에 심리적으로 조금 압박이 있는 상황이었거든요. 근데 마코가 상대가 원하는 게 뭔지를 아니까 Morning, Gata. 그래서 진짜 참을성 있게 잘 기다렸습니다. 그렇습니다. 자, 일단 DRX가 한 점 따라가고 있습니다. 하지만 설명해 주신 대로 헤레틱스도 나름의 유효타를 날리는데 성공을 했습니다. 상대를 3명 제압하면서 라운드를 내주고 있는 상태입니다. 습격을 빨리 올린 김에 저는 그냥 헤븐으로 습격을 타면서 A로 교전하는 것도 생각해보직하지 않나. Ooh, that guy doesn't have a lot of HP. 야, 저거 죽었으면 이번 라운드 헤레틱스 진짜 아무것도 못할 수도 있었는데. 네. 자, 차고2씩 빌드업 해주고 What? 다행이라면 다행일 수 있겠습니다. 데미지가 많이 긁혀 있는 상태에서 부가 이동해서 킬을 만들어 내고 있는 모습이에요. 풀백이 버티고 있는 상태. What the fuck? Did you guys see this shit? 하지만 데미지가 많이 들어가 있는 상태. 베인이 네. 진짜 둘 다 스치면 사망이라 네, 한 대씩 충분히, 맞추기만 하면 되겠습니다. 일단 하나. 충분히 할만해요. 자, 그리고 다음 베인 먼 거리에요. 한 방이면 충분하거든요. 남은 차가 36. Oh, 자, 이번에 체크할 때 위치는 fuck, now the one way. 베인의 모습이었습니다. 야, 자, 사운드 근데 내면서. 이거 부가 안 걸린 게 너무 Yeah. We had an opportunity to get a half, but unfortunately didn't do it. 그러니까요. 네, 지금 갈피를 못 잡고 있는 상황입니다. 자, 사운드는 냈지만 부가 여전히 모습을 드러내지 않고 있는 상태입니다. 여기서 타이밍이 맞을 수 있을지 아직은 시간이 남아 있습니다. 찍혀도 We actually missed. Oh, we didn't get half again. 근데 이제 시간 다 됐네. 체크가 안 돼 있는 상태라서요. 자, 이러면 부가 킬까지 만들어내면서 라운드를 연달아 가지고 있습니다. unlucky. 헤레틱스. 야, 확실히 부가 이런 1대1 심리전에서 노련한 모습 보여줬고 내 위치를 아예 들키지 않으면서 Remember, always try to get a half with the first half, guys. 이런 심리전 너무 좋았습니다. 그렇습니다. 일단 DRX를 상대로 전반전 아직은 초반의 상황인데 리드하고 있습니다. 야, 근데 프링도 진짜 오래 살고 잘 버티긴 했었는데 우츠가 입성하는 과정에서 킬을 너무 많이 잘해줬네요. 그렇습니다. 그리고 마지막에 이 롱 쪽에 있는 타이밍 자체가 겹치지 않으면서요. 라운드를 추가로 가져오는 쪽은 헤리틱스였습니다. 자, 통이 짧은 상황이다 보니까 미드에 좀 힘을 주는 첫 단추의 DRX였고요. 이번에 히어로바이를 하긴 했어요. 자, 헤레틱스도 지금 보시면은 이거 스팅어 들고서는 그러니까 이들도 막 엄청 그렇게 풍요로운 상황은 아니거든요. 그래서 저런 식으로 자금 관리를 하는 거고요. 야, 반응! 컴백! 자, 이번에 That our flash was not good. I'm not sure what happened there. 이거 너무 잘 풀린 게 Unfortunately, we cannot really 자금 like 관리도 watch from 유효타로 perspective of 들어갔고, Euro. 컴백의 반응에 의해서 뒤에 백업도 너무 좋았고. 네. 이번 라운드 헤레틱스 입장에서는 너무나도 완성도가 만족도가 높은 그런 라운드입니다. 맞습니다. 앞 경기에서는 컴백이 기다리는 에임에서만 킬을 만들어냈다라고 말씀을 드리자마자 여기서 Bro, 굉장히 flashback is insane, no? 풀백이 만들어주고 있는데요. 스파이크 다운. 자, 그리고 뒤쪽에 베인. 자, Full util. Use arrow, use drone. 풀백도 대기를 하고 있고요. Use drone. 양각으로 마무리 지을 수도 있겠고 일단 롱 쪽 아직 설치가 No, 되고 why 있지 did they beat the? 않습니다. Oh! 세 명째입니다. 성광! Oh my God! 선과 네 명째. 일단 컴백이 마무리 지는 이제 회수됐습니다. 아니 근데 진짜 풀백은 따라가요. 자, 기어코 4명을 처리한 채로 빠졌습니다. 베인. 네. 일단 추격하고 있습니다. 사냥꾼의 분노 있는데요. 이거 거리가 Good decision to 어떻게 TP. 되느냐에 따라서 I didn't like the decision of him not trying to kill with the pistol. 아마 컴백도 그런 I think the play was to play with the pistol, but it was still insane, fucking insane. 컴백이
풀백이 너무 I didn't like the position of the TP, but he killed the Omen, so it didn't matter, you know? 까지도 베인이 살짝 생각한 것 같아요. 자 이러면 총기 회수한 이후에 교전 준비하고 shit. 있는 상태입니다. 시간의 여유가 그렇게 많은 편은 아닌데 컴백이 기다리고 있는 이번에도 놓치질 않았습니다. 자 하지만 다 넘어갈 뻔했었던 라운드를 풀백이 4명을 처리하면서요. 야, 근데 결과를 바꿀 수도 있는 가능성을 Is not this 열어놨었습니다. illegal to make stream on 3 platforms? No, it's not illegal, my friend. 풀백이 그렇게 생각할 것 같아요. 나는 이겼어. Insane, man. 진짜 그냥 팬분들에게 This guy is 확실하게 nuts. 보여줍니다. 그렇습니다. Bro. 가져왔지만 꽤 손해가 컸었던 라운드 승리였습니다. Here, right here. If you get out the pistol, right? I think he had a chance. 이번 싸움에서도 잘 마무리 지으면서 라운드 연달아 가져오고 있습니다. 자, 그래서 꽤 이른 시간에 타임아웃 요청이 있습니다. 뭐 어쨌거나 저쨌거나 1대4 좀 기분 나쁠 수 있는 타이밍에 DRX다 보니까 DRX의 일방적인 승리를 예상하신 분들이 굉장히 많았던 걸로 알고 있는데. And by the way, yes, Ali Khan Yasar, if you want to have a comment, you cannot put a space between the exclamation mark and the actual comment. 이 A 메인 싸움에 있어서 우리가 얼만큼 Wait, does watch time even work on kick? 얘기를 조금 할 수 있을 것 같아요. 네. 제가 자금 상황을 어떻게 됐는지는 보지 못했지만 오퍼레이터가 만약에 이번 턴에 나온다면은 오퍼레이터를 어느 쪽으로 보낼 것인가 그런 것들에 대한 소통도 있을 것 같고요. So the bot doesn't work. Okay. For that, I 이 mean. 정도로 DRX가 흔들릴 Which is kinda interesting. 것이라고 생각하지는 않습니다. 자, 하지만 예상외로 헤레틱스가 전반전에 꽤 신승을 가져오고 있습니다. 예상과는 다른 결과를 만들어내고 있고 전반전의 리드는 아직까지도 뺏기지 않고 있는 상태입니다. 지금까지 DRX This is the first match. This is the last match of DRX for today. 선수들의 표정도 좀 동요나 이런 건 없어 보이고요. 자, 노가 모퍼의 프링도 노가 뺀달. I think I need to start watching again VCD Pacific 가 있는 with Korean casting. 끌어다 썼습니다. 그렇습니다. 이번에 패배하게 되면 When the season starts. 전반전이 많이 꼬이게 될 가능성이 있겠습니다. 그만큼 자신감이 있다라는 거겠죠. 그래도 상당히 많이 끌어다 쓰고 있는 DRX입니다. 아, 근데 저는 오퍼레이터를 C에 보내지 않을까 했는데 자, 이렇게 되면 프링이 조금은 버텨줘야 되고 네, 위치 찍었어요. C에 대한 긴장감을 올려놓은 상태에서 지금 중요한 게 뭐냐면 제가 봤을 때 헤레틱스가 A 지역에 대한 영역 전개가 전혀 안 돼 있어요. 그러면은 C에다가 투자한 지금의 시간이 제가 봤을 때는 의미가 없거든요. 그렇습니다. 다행히 C 사이트 쪽에 깊게 들어오는 공격은 아니었습니다. 자, B 사이트 쪽으로 향하고 있는 모습인데요. 그래서 의미 없다라는 걸 본인도 아니까 A로 돌리는 건 지금 I am not a fan of this trap, by the way, for the longest time. So many teams are using this trap. I am really not a fan because the problem is, what the fuck? 자, 그럼 B 사이트 쪽에 Why are we overpeaking Marco? No. 근데 헤레틱스가 원했던 그림이긴 합니다, 현재. 맞습니다. 벤제 PC가 미드 쪽 일단 B 사이트 쪽에 마크를 뚫어내면서 사이트 안쪽까지 진입을 I'll 하면서 explain in a second about what I don't like about this particular 무력을 보여줘야 돼요. particular trap. 컴백이에요. 근데 이거 일단 오버드라이브를 켰어도 일단은 설치가 좀 중요해 보이고 아, 이거 어차피 내가 체력 없으니까 He should know about the 3 HP, no? 자, He should know about the 3 HP, right? 라운드 가져올 수 있겠습니다. 이번에 DRX도 꽤 과감하게 투자를 했었던 라운드인데 위치 찍고요. 와, 아니 이거 자, 그러네. 아, 체크했어요. 이러면 Nice. Nice. Very well done. He even did the silent jump pick there. 아, 근데 컴백 선수도 그러니까 프링 선수도 노련한 게 얘가 찍히고 The reason why I don't like that 수도 있다를 읽었다는 것도 프링 선수가 trap. 너무 잘한 거고 컴백도 마찬가지로 Can we show the minimap? 읽었지만 Thank you. 그런 So when the 플레이를 fuck 했다는 me. 것 자체가 Okay, when the trap is in this position over here, people are walking up to B side and they're typically standing in this corner as well. When they stand in this corner, they hear the trap, so they know this trap is there when that 이번 happens. 라운드는 팀 You know? 양팀의 전략적인 움직임 면에서도 되게 볼거리가 많았던 라운드. Where is your DRX T-shirt? It's in the wash machine right now. 꽤 상대 허를 잘 찔러 가는. Are you going to play today, coach? I wanted to play like one rank game, but unfortunately, the fucking games of Team Heretics were taking ages. So I don't think I'm gonna be able to squeeze in a game because at noon, so in 1 hour and 20 minutes, this guy's insane. This guy's fucking insane. I have a Riftbound tournament. 컴백도 있는데요. 피커. 아니 근데 이거 1대1 클래식이고 또 한 번 1대1 하지만 남아 있는 건 마코. 아니 근데 플래시백 미쳤는데요. I don't know what happened, but every single player in DRX just looked, since Champions,
like they all went into a Goku like spaceship fucking gravity chamber, spent 2 years there practicing, and now the weights are off. Like all of their fucking aim is just incredible now. I think Bane has the worst aim from the entire team, and he's still a very good fucking player. It's like I'm saying this like he's not bad. They're just so fucking clean. It's insane. 자, 더블 포지션이기 때문에 부 선수가 까딱 잘못하면 그냥 갈 수도 있는 상황이었고요. Flashback and Hyamin are just like bonkers. I know Hyamin's not playing this tournament, but like they're like insane quality. And Flicker today also looked very good. 미니맵상의 왼쪽으로 DRX는 They're just shooting like demons, man. 준비된 수비를 할 준비가 어느 정도 됐습니다. 그렇습니다. 여전히 차고 쪽의 전진도 되고 있지 않습니다. 이 메인 쪽도 밀리지 않다 보니까 상당히 좁은 영역을 사용하고 있는 모습인데 윈도우 쪽이 플래시백. 그런데 컴백이 이번 매치 I love dry peeking. 네, 컴백 진짜 잘하고 있습니다. 네. 야, 컴백이 3명을 처리하는데요. 나도 칭찬해달라. 예. 이건 인정할 수밖에 없는 플레이인데요. 이건 진짜 네온이 만들어준 Hyunmin has an amazing aim. 아니, From the I think Hyunmin is the best aimer in DRX, and then Flashback is just right after them and not far off. 실제로 네온 플레이도 많이 했던 선수다 보니까. 맞습니다. 근데 말씀해주신 게 중요한 것 같아요. 다른 좀 새롭게 빌드업된 그런 팀이 아니라 DRX를 상대로 Kumbak, 네온으로서 혼자 unfortunately, hit some shots. 뚫는다는 거는 조금 의미하는 바가 있는 것 같습니다. 맞습니다. 자, 이번에도 사이트 하나를 그냥 혼자서 파괴하는 모습을 보여주다 보니까요. 이미 설치 끝났고요. 여전히 헤리틱스가 리드를 지켜낼 수 있겠습니다. 플리커는 다시 한 번 더 세이브. 자, 뭔가 DRX가 플래시백 선수의 화려한 에임을 바탕으로 이제 다시 DRX의 분위기인가? 이런 느낌이었는데 그러니까요. 상대의 좀 분위기가 올라오나 싶었던 타이밍, 굉장히 중요한 승리였습니다. 말씀하신 대로요. 흐름이 바뀔 뻔했었던 상황이었는데 네. 이걸 원천에 차단했습니다. 게다가 윈도우 쪽에 빠라람빰빰빰빰. 쪽에서 추가 킬까지 만들어내는 컴백의 플레이였습니다. 뭐 100번 양보해서 네온이니까 저거 그럴 수 있지라고 생각해도 베인 잡는 에임은 진짜 너무 깔끔했네요. 그러니까요. 야, 이러면은 또 야. 자금 한번 꼬였죠, DRX. 예, 풀백이 13킬, 컴백이 12킬. 야, 타격대 대결. 이러면은 컴백 입장에서는 되게 만족감이 있는 경기일 것 같은데 승패를 떠나서. So how's that ultimate being used? 좀 태택이 안 맞는 부분이 있었는데 네. 지금 경기가 훨씬 좀 나아진 모습이긴 합니다. 게다가 우트도 마찬가지였고요. He swapped the gun. 백이 차원표류를 쓰고선 들어오긴 했습니다만 이제는 요루가 차원표류 상태에서 어떤 스킬을 쓸 수가 없는 상황이 됐잖아요. 네, 최고 쪽에 한 명 있습니다. 꽤 가까운 위치에 부가 기다리고 있습니다. 자, 풀백 쪽에서 킬이 먼저 What? 마사가 이걸 잡았어요. 그리고 What? 풀백입니다. That's insane, no? 뭐죠? Bro, what? 처리했는데요. 2명을 잡아내고 있는 마코. What are those shots? 마샬로 2명을 잡았습니다. 네, 아니 너무 저렴한 총으로 지금. 네. 자, 근데 풀백 하나 걸린 거 가지고는 이게 승부를 이겼다고 할 수 없어요. 네, 3대 1입니다. 자, 그리고 베이스라인 쪽이 더블. That's insane, bro. Too bad we can't see Marco's perspective. 아니 마코의 마샬은 도대체 이거 마코 개인 화면이 참 있으면 좋을 것 같은데. Is this Team Heretics first match? No, they lost. 마코 선수가 정말 대단한 게 Wait, they lost 2 matches, no? 경기에서 느껴지는 게 라운드를 Dude, the previous match was so boring. I actually kind of like tuned out. 엄청난 플레이가 나왔습니다. Yeah, they lost both matches against Wolves and against Nonshim. 에 이어서 두 번째 킬이었습니다. 덕분에 Hate watchers are eating good today. 잡아버릴 수가 있었고요. 한 점 차이로 따라붙고 있는 I legit, DRX입니다. my brain got turned off while watching the previous game of Heretics and Wolves. 아까 그 카드 결제하시는 분 기분 좋게 결제할 수 있지 않을까? 인정해야죠. 세 번째. So if they lose, they're out? No, because they're gonna be playing tomorrow anyway, but it's a best of one. And if they lose, they are out. 풀백이 그렇게 화려하게 했는데 마코가 클러치 한 번 하면 이렇게 느낌이 달라요. 그러니까요. 사실 이런 부분에 가산점이 갈 수밖에 없습니다. 그렇죠. 어려운 킬을 만들어내는 것. Bro, what? DRX는 기세가 올라가 있는 상황이고 일방적으로 DRX가 찍어 누르고 있습니다. 야, 이제는 이들의 C-러쉬 택틱에 대해서 조금 내성이 생겼나요? 되게 잘 버텼습니다. 프림 네. 선수도 그렇고. 자, 기어코 따라잡힙니다. DRX가 전반전에 리드를 하게끔 그대로 두지 않습니다.
어렸던 라운드를 이겨내면서 이번에 무결점으로 마무리. 분위기는 또 한번 DRX 쪽으로 기울고 있습니다. 자, 엎치락 뒤치락을 하고 있는 상황이고. 근데 컴백 선수도 계속 칭찬을 드리고 있는 상황이다 보니까 한 라운드 정도는 팀 헤레틱스가 뭐 이번 라운드는 이제 총이 짧으니까 어쩔 수 없을 것 같고 오버드라이브도 없고. 예. 이번 라운드까지 내주고 동점으로 마무리 짓는 Will 게 가장 DRX let Flicker join some other team after this tournament? No, I don't think so. We still need a sub. 경기들도 분명히 양쪽 다 봤을 텐데 그 헤레틱스도 그렇고 뭐 다른 팀들도 봤을 텐데. Like we need a sub for VCT, you know? 이 정도? 우리 잘하고 있어. 이렇게 할 수 있거든요. 예. 자, 반대로 DRX가 전반전에 몇 점의 격차를 만든 채로 마무리 지을지. 풀백이 이번에도 좀 전진해서 킬을 만들어내는 모습이었습니다. 차고 쪽에서도 뚫리지 않고 있습니다. B팀이 안 보이고 있는 DRX 그리고 위치도 찍힙니다 이제. 에임들이 Bro. 너무 깔끔한데요. What the DRX hell? 올라오다 보니까 확실하게 수비가 많이 견고해지고 있는 모습이에요. 윈도우 쪽이 마코도 Do I have to comment? 이번에도 무결점. We're seeing this, no? 완벽하네요. They just like 하네요, 진짜. 안 뚫립니다. 네. 자, 그럼 말씀하신 대로 이번 it could be 라운드에 only 어떻게 worse if they would be peeking 어떻게 with 보면은 knife in 상당히 hand. 있었던 전반전이었는데 너무나 빠르게 추격당한 느낌이에요. 아니 이게 보는 분들도 그렇고 당하는 Sub players are paid? Yes. 아니 현민 없는데 이 정도라고? 이런 They're on a 생각 normal 들 것 같아요. contract, you know? 아니 그럼 현민은 I am actually not certain if these substitute players have the same pay as normal players. 그러니까요. 현민낀 DRX는 도대체 If I would have to use common sense, I would say that the substitute players have less pay than the main players. But if they get to play in main matches, then that month's pay is being increased. I would say. Ooh. 자, 하지만 아래쪽에서 부가 Oh, we're entered now. 내고 있습니다. 풀백은 잡혔고요. 그러니까 DRX가 무서워진 게 저런 것 같아요. 잘 쏜다 못 쏜다는 차치하고 저런 크랙 플레이를 계속해서 판단을 해준다는 게 물론 죽으면은 구멍이 그만큼 커지는 거는 사실입니다만 국제전에서는 저런 게 없으면 우승이나 이런 데 가까워지기 힘들거든요. 그렇습니다. 결국 이렇게 과감하게 그리고 클러치 플레이까지 보여주는 선수가 TP into the spawn right now. 국제무대에서 활약할 수가 있는데 이제는 DRX도 그런 팀 컬러가 갖춰져 가고 있는 모습이고 Bro, 지금도 what? 마코가 너무나 절묘하게 Oh my god, we're playing so well of each other. 그러니까 여기서 때려서 여기 쳐다보면 저기서 때리고 이게 과거의 DRX는 이런 움직임이 없었어요. They're just getting played like it's ranked. You can see this, no? 네. 자, 파티텍도 이러면 고립되어 있는 상태입니다. 야, 그래서 이런 DRX Maybe bonus payment per game played if you're sub. Maybe. I'll be honest with you, like I wasn't really paying attention to the subcontracts when I was involved in VCT, so I don't even know the old rules. They probably changed anyway. 마코가 계속 추격을 자세하고 있고요. 그리고 메인 쪽인 프리커가 대기하고 있습니다. 아, 어깨 끝이라도 보이면 이렇게 속도를 죽이겠다. 자, 여러분 Did 24 break the age? I'm sorry, what's 24? 프리커 이미 도착해서 붙었겠거니. 네, 손잡 위로 찍어 누르면 되겠습니다. DRX 남은 시간도 얼마 없는 상태. 메인 쪽을 지웠지만 설치가 제대로 되고 있지 않습니다. 4초 남긴 상황에 마무리가 됩니다. 마코가 3명을 정리하면서 2점 리드한 채로 전반전 마무리 짓는 DRX였습니다. Where is that map control? There's no map control. That's the thing. That was very disrespectful. And we inted this round, by the way. We started by inting. Flashback just went to the smoke and just completely unaware of Omen's position. Why Cypher? Look, you want to hear my opinion here? DRX is not going to show anything. DRX, historically speaking, on every single like third-party event and off-season, never showed anything new because there's no reason to show anything new, and every time it was used more as a potential practice for players to get accustomed to playing on LAN and so on. So that's it. You know? We are just using the same compositions that we had in Champions. You know? That's about it. 따봉 날만하죠. 내 생각에는 벤지 PC가 베스트 플레이인 것 같다. 이런 내용이신 것 같고요. We don't even know the main roster. Bane could be sub, Flicker could be sub, who the fuck knows? I mean, look, my opinion, Bane should be in main roster, but I was saying this for past 2 years. Were you happy when DRX invented the mosquito style type of play? I hate that name, by the way.
I think it's the most efficient way of playing Waylay, but in general, I don't like this. But I personally don't like it 자, 경기 만나보겠습니다. because it is pretty like 2점 리드한 채 one-dimensional, but it's so explosive that it's very hard to stop, right? But now I feel like there are two ways of doing it. You either keep doing it until it stops working and teams actually learn stuff to how to counter it, right? Or you just abandon it early and now you find a new meta game in 11. But at the same time, I will let you this know. If I'm a coach of any team, I'm not putting too much effort right now into actually trying to break the meta game. Now, guess why? 그래도 마코가 일단 차고 쪽에서 킬을 만들어내고 있는 상태입니다. 꽤 다수 인원이 있는 걸 알고 있다 보니까요. 플래시백이 예상하고 있었고 When does this season start, by the way? Is it January? 자, 프링 타이밍 싸움이거든요. 야, 들어갈 듯 이번엔 들어가지 않았고. 근데 프링은 나왔을 때가 타이밍인데요. 여기서 싸울 때가 프링의 타이밍인데 네. 일방적으로 지면은 그건 프링 입장에서 좀 곤란하죠. 자, 그런데 스치면 사망. 예, 마무리만 지으면 되는데요. Nice swing. 프링 이걸 놓치질 않습니다. 피스톨 라운드 승리. 자, 이러면 4점의 격차까지 So, 만들어낼 수 있는 if I'm a coach of any professional team right now, I'm not putting too much effort into like thinking about how to break this meta game or something, or like what to do, because we actually don't even know what Harbor is gonna look like. We're gonna get to know in the upcoming week, right? But maybe Harbor is gonna change the entire game. Who the fuck knows? What if there are auto nerfs coming in? They're all gonna change the game as well. Like, which maps are we playing? We don't know. 자, 이번에 스파이크 A 메인 쪽 하지만 상대도 꽤 다수 인원들을 A 쪽에 투입을 시키고 있습니다. 하지만 바로 앞에 풀백이 있다 보니까요. 왜 이렇게 많아요? 자, 그래도 컴백이 Nice setup. 자, 그럼 형 카메라 깔 때가 아니야. 지금 빨리 어딘가 올려야 돼. 네. A에 너무 많아. 자, 돌리는 척하면서 A 메인 쪽에 다수 인원이 빠졌을 때 어느 쪽으로 가나요? 자, DRX 입장에서 Isn't Deadlock 사이트에 대한 확신이 best 있는 게 아니기 agent 때문에 mosquito 살짝 stat? 시간이 What do you mean? 걸리는데 As a 그럼에도 counter? 헤레틱스는 빠르게 회전을 했습니다. If I'm playing Waylay Yoro, 자, 그 사이에 차고 I laugh whenever there's a deadlock on the other side. That's the worst sentinel agent that you can play against that comp. 내고 있는 모습이고요. 자, 도착을 했지만 마코가 추가 킬까지 만들어 내고 있는 형태였습니다. 2대2. 자, 컴백도 좋은 움직임 보여줬습니다만 That's so funny. That's so funny. It's like he didn't see the shock dot coming, so he had no chance of like repositioning. It's like he already had a plan and was like, "Oh shit." 다시 볼까요? 자, 일단은 A 메인 쪽에 워낙 많은 인원들이 대기하고 있었고요. 저게 파티텍은 보였죠? 그냥 플리커 있는 자리에 바운딩으로 쏜 건데 자, 그리고 무기 밸류 살려서 프링 선수가 잘 긁었습니다. 아, 이거 예술 점수 줘야 되는 거 예, 아니에요? We know Ascent is gonna come back. Did they confirm that? 플리커에게 점수를 줘야죠. 자, 9대 5입니다. 결국에 I'm actually not even certain. 오! 컴백의 감이 진짜 날카로운데요. 살아 있습니다. 네, 요즘 선수들 저거 잘 긁는다고는 하지만 늘 맞는 자리는 아닌 건데. 그러니까요. 이번 매치에 유독 컴백이 눈에 많이 I'm 띄네요. just guessing. Yeah, okay. I mean, it would be a good estimated guess because it seems like Valorant never wants to get rid of that map. 저 그래도 이 정도는 합니다라는 거를 컴백 선수는 보여줘야죠. 네. I need to learn that spam lineup. I have a good one. 기분 좋은 킬이 나왔습니다. I have a good one. Just remind me when I'm playing Heaven and I will show it to you. 선수 중에 한 명이었는데요. I have a very consistent lineup for that position. 상당히 부담이 되는 부 선수의 포지션이었고 게임망상 너무 잘 긁었는데요. 아, 들어왔을 때 하지만 Oh! 쉐리프로 더블 킬인데요. Wow! Marco just TP'd into Graffiti. We couldn't appreciate it because we didn't see it happening. But we heard the TP. He went to Graffiti. Patitek was busy dealing with freeing. He gets killed and Marco just gets into that spot completely unknown. 약간 어안이 벙벙한 헤레틱스 입장이고. 아, 이런 과감한 플레이 덕분에 어? 쉐리프로 두 명을 He saw the hair. 처리할 수 있었습니다. 게임은 쉬워지고요. 연달아 라운드 챙겨오는 DRX. 이제 매치까지 2점 남아 있는 상태. How Breeze comes back. Haven't seen that map for a year. If I would have to look, if I would have to guess, because we get Harbor rework, there's a chance that Breeze will come back to just kinda maybe devs thinking they maybe will prove a point that Harbor can be playable because they will introduce Breeze, and then Breeze has to be played with both Viper and Harbor. By the way,
if you want to hear me rambling about this, type in !3 Patreon. I literally recorded a 30-minute video yesterday about it from a car. Like, just talking about the potential consequences of that. And a lot of other shit. It's like an unscripted 30 minutes rant. 자, 그냥 고민 많이 하지 말고 상대방 속 짧으니까. 이런 식으로 들어왔을 Oh, 때 we missed. 낼 수 있다면 부는 잡아냈습니다. 기어코 A 메인 쪽에서의 교전 승리했습니다. We missed on that saturate. 프링이 A 사이트를 깔끔하게 Blamingo brother, thanks so much for the follow, buddy. 교전에서 메인이 또 한 번의 킬을 만들어내면 이러면 A 쪽도 너무나 쉬워지죠. 예, 그리고 뭐 마코 I play unrated just to play Breeze, missed that map. 어차피 얘네 또 선회를 할 거야. A 사이트로 회전할 거기 때문에 Easily understood. 품으로 안 들어가는 동선을 밟았다는 얘기. I think it's a good map. 프링이 결국은 뒤를 잡을 수 있다는 I enjoyed it when we played it yesterday in sub games. 말씀하신 대로 덜미를 잡기 위해서 프링이 조금씩 Although I had to play Neon, Tea Time Gaming. DRX의 시나리오대로 흘러가고 있습니다. 후방도 위험하고요. 사이트 안쪽에 두 명의 선수가 고립되어 있는 것처럼 보입니다. 자, 하지만 벤지 PC 플리컨 잡아냈습니다. 아직 반해체는 되고 있지 않은 상태. 그런 상황 속에서 이게 설령 벤지가 이겨도 마코가 또 벤지가 이겨도 이미 시간도 많이 갔고요. 예, 자 베인도 기다리고 있습니다. 이렇게 DRX가 일방적으로 후반전에 들어와서 찍어 누릅니다. 연달아 승리를 가져오고 있는 DRX. Will we see Heretics go 0-3 today into a 0-1 tomorrow? 유기적으로 순간순간 지금 상황이 이렇다면 내가 뭘 해야겠다. 이런 Hate watchers would be eating fucking soon. Real well. DRX의 완성도가 많이 느껴지네요. Did you play Battlefield? You mean the new one? I did. Didn't like it. 했는데 어떤 조직력이나 아니면 꼭 깎아온 택틱이 아니더라도 딱 하자 하면은 그걸 일사불란하게 너무 잘해주고 있습니다. 그렇습니다. 헤리틱스가 폼을 많이 끌어올린 채로 DRX에게 도전을 하고 있습니다. 전반전에 그래도 나름 승부를 보고 있었던 헤리틱스지만 후반전에는 완전히 상황이 너무나 크게 벌어지고 있습니다. 말씀하신 대로 맵 전체를 유기적으로 활용하고 있는 DRX를 상대로 말 그대로 한 몸처럼 움직이고 있다 보니까 어느 한 곳 뚫을 수 있는 곳이 잘 보이지 않고 있습니다. 자, 그래서 지금 헤레틱스 입장에서는 계속 수비를 하는 동안 뭔가 특히 C 사이트는 자 리테이크 하자. 근데 리테이크 들어갔는데 뭐 버티는 싸움이라던가 이런 것들이 좀 안 이루어진다. 이런 상황이다 보니까 차고 싸움에서 그래서 그냥 우리가 리테이크 판단을 했다면 사이트는 리테이크 하는데 그 리테이크 라인 형성을 하기 위한 영역들에 대해서 뭐 프린 같은 선수 먼저 잘라먹고 시작하자 이런 식으로 좀 얘기가 오가야 될 것 같습니다. 그러니까요. 자 어느새 타임아웃은 빠르게 흘러가고 있습니다. DRX는 매치까지 한 점 남아 있는 상태. 격차는 너무나 많이 벌어져 있고. Are Heretics out if they lose? No, because they're gonna be playing one more best of one tomorrow. Venues Blaze, thanks so much for the follow as well, my friend. Oh, that's a nice arrow. 위치가 찍혀져 있는 상태입니다. 우트. 너무 맛있게 긁힌 상황이긴 해요. 여기서 어떻게든 득점을 만들어야 되는데 너무 난전이었습니다. Why did he not TP out? Did he not have it? 택이 빠졌는가가 애매하거든요. 더 들어와요. 와, 왜 이렇게 잘 골라요, 김한이랑. 야, 이거 고민도 안 한 것 같은데요. 네. 게다가 연막샷까지 프린까지 잡았습니다. 와, 헤레틱스가 이번 I wonder where that arrow landed, by the way. 세게 먹혔어요. 그러니까요. 타임아웃 이후에 좀 난전 유도였었는데 메인 쪽에서의 싸움을 일방적으로 승리를 하고 있습니다. 그러니까 딱 말씀드린 거랑 비슷한 맥락으로 갔던 것 같아요. 그러니까 애매한 Look, if Heretics lose this, I'm gifting you 50 subs. 리테이크 판단 이렇게 하지 This 말고 round. 그냥 첫 턴에 얘네가 들어오질 못하게 This is impossible to lose. 그 싸움에서 일단 헤레틱스가 궁극기 활용까지 해가면서 좋은 모습 보여줬고요. 네. 남아있는 건 마코 선수입니다. 일단 매치는 The new Champions Bundle better than 2023 one? I think it's all subjective. 타임아웃 이후에 어떻게든 득점을 해내고 있다라는 건 꽤 호재라 볼 수 있겠습니다. I think it's all subjective. 그리고 어차피 도가내든지인 상황인 It's all if you like it or not. 그냥 가능하다면 숫자라도 줄여보자인 상황입니다. 그렇죠. 자 그래서 이번 타이밍에 들어가 봤죠. was close though. 마무리 지었습니다. 일단 다행입니다. 위기인 상황에서 팀을 한번 재정비하는 데 성공한 헤리틱스고요. 네. DRX는 승리를 목전에 두고 있는 상태. 여전히 11대 6의 격차는 유지가 되고 있습니다. 차원 표류를 활용해서 그냥 한번 세게 Look at the thanks so much for the follow as well, my friend. Remember, guys, you can type an exclamation mark Voldemort if you want to watch without any ads and with better video quality. 저지를 들었다는 건 하수도 혹은 차고
Oh wait, that's another follow. That's a fucking sub. Look at you, thank you much for the prime. Welcome to the family. If you could introduce yourself to us, that'd be absolutely splendid, brother. Thank you so much. That was a prime. I thought it was a follow. Very generous of you, my friend. Taking money from Jeff Bezos and giving it to the poor. Me. 근데 문제라면 프링 선수가 생걸 그렇죠. 뭔가 체크해주는 액션이 있고. 우츠 정말 오랫동안 기다리고 있었는데요. 기어코 킬 포인트를 만들어냈는데 성공을 했습니다. 자 그러면 마코는 저지기 때문에 하수도 라인으로 합류를 할 수밖에 없을 것 같고요. 네. Wow, we got perfect timing. That's crazy. And that's the spike as well. 후방의 스파이크 다운. 자 이러면 Just a random dude from Argentina watching you for some days now. Don't cry for me, Argentina. Was that the melody? Can't remember. Didn't hear this song for like probably 30 years. 그러면은 DRX는 Do you know who Heretics will play tomorrow? The other worst team. So that had to be resolved between the two other teams. If they lose this, of course. 자, 수적으로 우위에 있는 상태입니다. 하지만 여전히 불안 요소가 남아 있는 건 상대가 DRX이기 때문에 그리고 궁극기 투자가 있습니다. 풀백 메인 쪽입니다. 자 이거 베인이 그냥 롱 쪽에서 사냥꾼을 이러면은 그냥 궁극기 아끼는 게 나아 보입니다. 자 언더 쪽에서 이미 좀 킬이 나왔었기 때문에요. 두 명 잡아낸 채로 라운드를 한 번 더 내주는 DRX였습니다. 이제 조금씩 따라붙고 있는 헤레틱스 타임아웃 이후에 두 번의 라운드를 가져오는 Do you agree that Pacific Asia players get nervous because of cultural differences? I'm not certain what you mean by that. Could you rephrase it? And also, just random note, completely random note. And this comes from someone who's not a native speaker. But if you want to have a conversation with someone specific on the internet as well, try avoiding the sentence, do you agree? Because you sound like a politician, you know? It's never, it's like, it always sounds like it's in bad faith, you know? I know you're not saying this in bad faith, but I'm just telling you that it sounds like that, right? Just think like, just ask it without trying to push someone into agreeing with you. It's just like a shitty move by politicians that they do in debates, you know? It's like, do you agree? It's like, it always puts the opponent into a bad light. 잡히면서 총기까지 바뀌었어요. We should be utilizing that your ultimate with this thing there. 야 근데 이거는 진짜 부선수도 교전 봐야 될 것 교환이 계속 이어지고 있습니다. 풀백도 킬을 만들어내고 있는 모습이고 컴백도 잡아내면서 4명을 처리하는 플래시백. 전향한 띄우는 DRX 이제 매치 포인트입니다. 아니 플래시백이 약간 닙갑했는데요 지금? 눈 깜짝할 사이에. 네. Learning Valorant and also language. 모두 제압하면서 부선수도 잘한 거예요 이거. 그러니까 Then we have a combo, by the way. Yoru ult into Flicker ult on Waylay. It's broken as fuck. Let's see how it's gonna be utilized. This should be just like we go through B or double doors and we kill one person there. 좀 예상한 것보다 DRX가 빠르게 접근하면서 총을 빼앗아 버렸고요. 야 상황이 또 이렇게 만들어지고 있나요? DRX 궁극기 4개 준비하고 있는데요. 세게 맞았습니다. 예, 위기입니다. 이거는 플리커를 약간 프리롤로 돌려도 될 것 같아요. Why are we not trying to combo that? I don't get it. 상당히 좋아요. 오늘 교전이 꽤 좋았던 컴백. Fuck me, man. 야 컴백이 진짜. 근데 컴백 방금 거는 좀 팀을 믿었어요. I really wish that we had a protocol says we have Yoru ult, we have Waylay ult, we use this together now. We also had Sova ult. There's literally no reason to not use the start of the round as an initiation with that ultimate. Just go with that, try to put pressure, get a side for free. Now we lost the Yoru ult, which is pivotal to both the Waylay ult and the Sova ult. So we don't have that combo anymore, you know? 계속 유지를 해줘야 되는 헤레틱스고 궁극기 상황 그때 그런 부분에 있어서 조금 답답한 헤레틱스입니다. 네. 본인들이 먼저 투자를 했던 라운드. Why would you do that arrow and also this smoke at the same time as an attacker? It makes no sense. 그리고 오늘 불리했던 라운드를 이겨내는 DRX의 장면이 워낙 많다 보니까요. 그렇죠. 이 정도의 총기로도 꽤 불안감이 엄습할 수도 있겠습니다. 메인 쪽 일단은 지워두고요. 아무래도 DRX는 진입궁을 써야 될 것 같은 상황이고요. 그러다 보니까 이거 우리 롱은 뺏겨놨고 하수도라도 우리 땅으로 만들어 놓자. Alright, what do we do? Do we use the Omen ultimate as a scouting tool this time?
아 일단 베인이 가장 뒤쪽에서 후방을 주시하고 있는 모습이긴 합니다. 아, 요 정도. I was 크네요. talking about attackers, not defenders. 하나 잡았고 그리고 두 명째. 아니, 오케이. 아니 좀 아쉬운데 이거 갑자기 상황이 이렇게 되고 있습니다. A 사이트 안쪽으로 밀고 들어오고 있습니다. 사냥꾼의 분노까지 베인이 3명을 처리합니다. 그리고 허리를 잘라버리는 Thank you, Riot. 쿨링. 아니 이게 이렇게 끝나요? 남은 건 맨즈 피쉬 4대1입니다. 너무 맥없이 마무리가. Bro, 될 것 Heretics are 같은데. getting crushed. 잘 따라오고 있었던 Even though it's gonna be a 13-8, the game was not even close. 이미 설친 끝났고요. And the same can be said about the split against Wolves. 자 이렇게 If I'm not mistaken, DRX가 오늘 it was a 13-8 against Wolves as well, right? DRX는 전승 그리고 전승인 가운데 No, it was 13-10, but it wasn't close as well. 너무나도 단단한 모습, Like- 굵직한 모습을 보여줬다 보니까 네. 아 우리 이번 이벤트 매치 이거 I don't know. 가겠습니다. 약간 멈추는 거 없이 I don't know, man. 쉼 없이 세게 달렸습니다. So, what's gonna be like tomorrow then? Let me check. 너무나 순조롭게 내일 치러지는 2일차 일정을 준비할 수 있게 됐습니다. 헤레틱스 입장에서는 조금 아쉬움이 남을 Tomorrow, 법한 so 경기들이 today there's gonna be still a match between Wolves Esports and non-stream Redforce that I'm not gonna watch because I'm gonna go to a Riftbound tournament in a moment. And then 6 a.m. But that's fine. I don't have to wake up for 6 a.m. I just have to watch this one, no? I'm gonna be streaming tomorrow, but if I'm not mistaken, 경기가 오늘 아직 안 끝났습니다. 마지막 경기가 남아 있는데 If I'm not mistaken. 경기가 또 기다리고 있고 앞서 언급해 Wait, let me think about it. So, Heretics are gonna be playing here, right? 돌아오겠습니다. What is the last match? Wait, let me think about it. The format. Wolves versus non-stream. Okay, so Wolves and non-stream are 1-1 both. That means that Heretics are going here in the bottom bracket. And then either non-stream or Wolves Esports are going in the bottom bracket. So then you have those two teams play against non-stream or Wolves in this bracket. And that means that DRX is gonna be waiting for them in the grand final because we won 3 games now in the group stage. So essentially, I can be here tomorrow around like 9 a.m. Not bad. No? I am saying as an Asian person because of culture and then the way we live, we get nervous easily, as you could see on the pro scene. I had never this perspective, I'll be honest with you. I know a lot of Asian pro players in person from both card games, fighting game scenes, and FPS players. And I never had a perspective that they get nervous. I always had the perspective that they are very kind but official. And once they get to know you, they get incredibly friendly. Specifically also South Koreans. You know? Same as Poles? Yes, yes. South Koreans and Poles are very similar. This is one of the reasons why I actually am in DRX, because the CEO of DRX liked me and we got to know each other because he just likes Polish people. Like, we met and the first thing I heard him say is Kurwa! Jazda! That was like 10 years ago, you know? But because we met at DreamHack Yon Shopping. Not 10 years ago, like 8 years ago or something like that, you know? So, South Koreans and Polish people really like each other because they're very similar in nature, you know? I don't think we're getting nervous, but we're like cold on the and official on the outside, but very welcoming on the inside once you get to know us, you know? 휴식 그리고 즐거움이 있는 도시. 과거와 미래가 That's what I think. 지금 여기서 감동으로 하나가 됩니다. Ali Hansia, could you please refrain from using those emotes, my friend? I don't want to delete your messages or like time you out or something, but please don't use them in excess in the chat, okay? Thank you. 전국 제1호 온천 도시 아산에서 이제 그 명품 온천이 힐링과 치유 온천으로 품격이 What is the price pool? Like $14,000 for the first place. 구국의 성웅 충무공 이순신을 기리는 현충사는
아산의 상징이 되었습니다. But the boobs are quite nice. What do you mean? Yeah, they're nice, but we don't need them 6 times in a row. 우아한 자태를 뽐내며 전통과 역사의 고장으로서 I do appreciate boobs. I do. 명성을 지켜왔다. What do you think of Vice in pro games? In current form, still very good, but pretty worse than she was before. But as a look, when it comes to Sentinels, in my opinion, in the new season, in current patch, which will still change, so my opinion will change as well, right? I think the most played Sentinels should be Killjoy and Veto. I think those are the two best Sentinels right now. You know? Traditional Sentinels. Deadlock is garbage. I would never use Deadlock in pro match. It's straight up garbage. 이순신 축제와 이순신 장례 행렬을 재현하는 이순신 순국제전은 아산의 You know? 새로운 명물로 자리매김했으며 대한민국 이순신 관광의 시작점 이순신 Alright, 관광체험센터 guys. 우리 곁에 새롭게 다가옵니다. I'm gonna finish for today. I'm gonna go to my Riftbound tournament. Gonna take my dick. The dick is in the box over here. I'm gonna take that dick. Go play a Riftbound tournament. I will tell you on the Discord how it went. Record maybe some videos. I know that on Tuesday, the same place, the local gaming store, had 21 people playing in a Riftbound tournament. We'll see how the attendance will come during weekend, you know? Also, we have a long weekend right now in Poland, so there might be less people. We'll see. QZ, thank you so much for the follow, by the way. And thank you, Lyzak Soul, for the follow as well. No IRL stream. It's literally in a basement, so I don't really have a way of IRL streaming from there, you know? So, we're gonna see each other tomorrow. We're gonna see each other tomorrow for the final of the 10 Invitational. Also, I don't understand. The name of the tournament is 10 Global Invitational, but the amount of teams are 4. I found this very big confusion over here. Big confusion over here, you know? What time tomorrow? I mean, it says 10 a.m., but it might be earlier. It might be earlier because the first match is apparently 6 a.m. for me, right? 6 a.m. for me. Right now it's 11:15. So first best of 1 is 6 a.m. Second match is going to be a best of 3 and it starts apparently at 7 a.m. Who the fuck knows, right? And that best of 3 might be 2 hours, might be 3 hours. Who the fuck knows? So the grand final is scheduled for 10 a.m., but it could start 9 a.m. Right? So I'm going to be here tomorrow big around 9 a.m. So we're going to be watching that grand final between any of those teams. And we'll see how that goes. All right? All right. Now I'm going to go to the post office. So I'm sending a package for Garrett. I'm going to go to the Riftbound tournament and I'll try to record some stuff for you guys so I can post it on Patreon. And then I'm going to go back home and I'm going to go and paint the painting that Tea Time Gaming won because he was so generous to the channel. All right. Love you all. Thank you so much for the continuous support, my friends. We'll see each other tomorrow. Thank you for watching on Kick. Thank you for watching on Twitch. Thank you for watching on YouTube. Hope you guys had a fantastic day. And we'll talk on Discord and see each other tomorrow. Bye-bye. Shia. Love you.